had no child for 7 years of marriage. This is our story. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Mary Doita, also known as Mama Triplets, and I'm saved and I love Jesus Christ as my personal savior, and we're here with my husband. Hi guys, I'm Ivf Paul, a born again Christian, and welcome to our Ivf Triplets channel. My name is Pastor Grace Ngugi from Full Gospel Churches of Kenya, Kabiria. This is my husband. Yeah, I am Reverend Moses Goge Budia, lead pastor, Lidota Roko Church Assembly. My name is Rahab Wangare Ruku. My name is James Githungo Duku. I'm married to Rahab. Mary is my sister. I'm the last born. I am Mawira Kenfrey, and I'm here with my beautiful wife. We are here to share the journey of the Doitas of 7 years in marriage. My name is Nyox. I've known Wambo for more than 10 years. We knew each other from church, and that is where we started our relationship. Naitwa Shirunais. Wambo ni rafiki yangu kutoka Sunday school, high school, na tumekuwa naye kwa kanisa, kwa youth. Kwa majina naitwa John Mugo, nikiwa na mke wangu hapa Esther Wanjiro. Wambo personally nilimjua wakati nilikuja Kabiria for gospel. The purpose of this video today is to encourage someone mwenye anaweza kuwa na shida ya infertility ama in any difficult situation that you might be going through. I'm here, or we are here today to encourage you and to tell you that there is nothing too hard before our God. Welcome so much to this captivating and inspiring story of Ivf Triplets. We met with my husband in 2012 when he joined our church. Na alipo join our church in that year, we were in the youth and we served God together. I met Mary back in 2008. When I joined this church, she used to serve as a youth leader. She was very charming, jovial and active, and she used to mobilize the youth department. And that time there was nothing between me and him. But I remember when he came and joined the youth group, I remember there was a time tulikuwa tunafanya drama. And we were doing that drama pamoja pia na yeye. And I remember nikiambia Mungu, God, naweza taka kukuwa na mtu kama huyu. And but I also said that how can it happen? So nikalenga hiyo story. Yes, I met Mary Wamboi in Kabiria. Lakini sikuwa nashiriki huko. Nilikuwa nashiriki kanisa ingine. So kaona msichana hapo, msichana mrembo. Alikuwa chairperson wa youth. Na nikasikia ndani yake kuna kitu ya leadership. Tukafikiria mambo ya kuoana, nikapropose, nikaona amekubali na tukaendelea vizuri. So tulianza plan zetu za kwenda doale, mambo kama hizo, na tukajipanga vizuri. So tulikuja tukaanza mambo za harusi. And I thank God because of our best couple, Mr. and Mrs. Currently ni Reverend, and that time hawakuwa wamekuwa reverends. That time alikuwa elder. The time we went to approach them ndio waweze kutusimamia harusi yetu. They came together with Paul to our home to request us to be their best couple, and we didn't have a challenge connecting with them because we knew them and we knew their character and we had a long span friendship. We were their patrons in the church. The only charge that we had is that according to the church regulations, by then I was the assistant pastor, and it was not accepted for a pastor to become the best couple of the youth. So I had to go back to my senior pastor, by then Reverend Gichoke Moses, and I consulted with him, and then we agreed that that one will be the last wedding that I'm going to
be the best couple. And I thank God because venye tulienda hawakukata our request. Walitusikiza na wakatuambia tuwape time, and time came. Wakatuita wakatuambia tumekubali, tutawasimamia, and we began our journey na wao. I thank God because of them, kwa sababu walikuwa very supportive. Walitusupport sana financially na advice, and we got married in 2014. It was a beautiful day. Watu walikuja sana, all the plans that we had planned. It's something that tulikuwa tuna desire kufanya harusi. Like for me, nilikuwa tu nimedesire hadi nikiwa mdogo. I would like one day nifanye harusi. Mary and Paul's wedding was one of the most beautiful weddings in our church. I remember it was held in April 2014 in our Kabiria church grounds. The theme color of the wedding was fuchsia. And so I remember that chilly morning in her home in Kinangop with several ladies. We were able to prepare her. She was so beautiful, so elegant, just a slim young girl. She had very beautiful makeup and hair. Na harusi ilikuwa smart, bride team ilikuwa wow, na hata style zao za kuingia by the way ilikuwa tu poa. Wakati wetu hatukuwa tumejua hiyo story ya kuenda maids wakiingia wanapatiana vibeti sijui maua, wate yao ilikuwa tu sawa. I was the MC kwa harusi. And I remember we organized na tukapea watu viti, and the ceremony was colorful. It ended up well. Na nakumbuka tulipewa support sana na church FGCK Kabiria. Also to our parents, Mr. and Mrs. Kenyanjui and Mr. and Mrs. Ndihu. Pia our bridal team, mlifanya hiyo siku ikuwe very colorful. The dance, venye mlidance, venye mliingia, venye mlirembesha hiyo siku, mlikuwa very smart. Watu walibabika sana na harusi yetu ikakuwa iko sawa. Na kutoka hapo tukaenda honeymoon wiki 3 hivi. Nakumbuka gift yangu ya kwanza nilimnunulia Katekno na aka appreciate sana, na tukaanza kufikiria sasa, sababu tumekuwa kitu kimoja. Unajua saa kwa doa mkishaoana kitu yenye inakujaga tu ni mambo, unafikiria mambo ya venye mnaweza fanya you sustain. After hapo sasa mnafikiria mambo ya watoto. Mimi nilikuwa nataka watoto 5. Na yeye pia nikamuuliza akasema ako sawa, hata hao ni wadogo, anaweza fikisha namba 8. So tulikuwa na hizo, tulidiscuss hiyo mambo ya kupata watoto, and yeye akasema 5 na mimi nikasema ni sawa tu, kama unataka Mungu atatupea. And now after our honeymoon we went home na tukaanza life yetu kama husband and wife. It was nice, but I remember atukwa let me say hakuwa that much well up, because nakumbuka hata tukipanga sasa harusi and tukipanga kukaa pamoja, nyumba yenye alikuwa anakaa mimi nilimwambia kama anaweza tafuta nyumba nyingine, because it was a single room. But yeye akasema me for now, for me I'm not ready. I love him because yeye anakuanga tu himself. Kama hataki kitu hataki, haizi jiforce ama anifurahishe ama afanye kitu yenye itamfingilia na hayuko capable. So aliniambia me for now hasitaweza, but tutaomba tu Mungu time itafika, whatever you want, hiyo nyumba yenye unataka tuende tutaenda. Na mimi I was okay, nikasema ni sawa. And I remember sasa tulienda home, we went in that single room. Manze nakwambia hapo kwa nyumba panya alikuwa na cardboards, so panya zilikuwa zinaingia huko. Hata ukitandika kitambaa panya inakuja inachukua kitambaa inaenda inaficha. But tulivumilia, but the better part ni ati tulikuwa tunaenjoy life yetu pamoja na yeye. Alikuwa my friend, tulikuwa yani tulikuwa sasa tulifurahi tu that we are together, na tukaendelea kuenjoy our marriage, kupika pamoja, kupiga mastori, watch
Na hapo kwa kupika kwanza kuna siku aja hakuwa amekula pork. Kwa hivyo kaniambia tutapika pork. Kanunua pork, kaenda nayo nyumbani, kaiwekelea pale jikoni, kaweka kitunguu, akaweka mafuta, nyanya, akaweka pork huko ndani. Dakika 15 ilikuwa sawa. Ugali ilikuwa tayari, kawekelewa mezani. Sasa mwenye tu mimi niliuma hiyo nyama, nisikia tu imetoa mafuta. Watu tunakula mafuta leo. Kwa hivyo vile tulifanya, yeye alijaribu kukula pia, aliuma moja tu akatupa. Hivyo tulizitupa, tukawekelea kachai. Nakumbuka hata hii pale huko kwenye chukua tunakaa. Nilikataa tuhame. Nilikataa tuhame sababu unajua sasa ulikuwa unaangalia mfuko. Mimi sikuwa na shida hizo panya za huko unasikia akisema zilikuwa zinakula nyanya mzima. Panya moja ni panya mwenye paka akimuona anapotea. So but tujikaza tu. It's good because ni vizuri kuwa na humble beginning kuliko kwenye Mungu ametutoa. After wedding nilikuwa nawatembelea sababu tulikuwa tunaishi karibu, kwa mbali tulikuwa tunaishi. So nilikuwa nawatembelea kila saa zingine. Nimesikia nimefeel lonely, niliacha peke yangu, nilikuwa at least naenda nawaangalia na napata wako salama. And at that time nilikuwa nimeanza kwa relationship with my husband. So most of the time tulikuwa tunaenda na yeye jioni kuwatembelea, and tulikuwa tunawaadmire walikuwa wanaishi, wenye walikuwa wana relate pamoja. And ulikuwa unapata mara mingi hadi kuna group tulikuwa nayo ya youth na enjoy walifanya harusi wa kwanza, ulikuwa unapata mara mingi huko Sundays tumeenda huko sapa, tuna spend time na wao. So tulikuwa tuna admire mnyao sana. Hata after when walifanya harusi hawakukaa mbali na sisi ati wametoka youth, still bado walikuwa wana mingle na sisi. At the time, we used to admire the life they were living, and I remember we used to see them as the role models in marriage. We saw like everything was good, and we wanted that kind of a life. And now you are even trying to imitate that kind of a life, even having a mind of it, even when you get married. And that's how now we were visiting them more often to check on them and also to ask for their advice because we are also planning to get married. Kwa sababu tulikuwa marafiki sana, mimi nikahamia plot yenye walikuwa wanaishi. Nilikuwa nasikia ninataka tu kukaa karibu na wao kwa sababu wao ni watu, they were very generous, walikuwa very happy, they were very happily married. Na nilikuwa naona it is a win for me. Nilikuwa naona ninataka sana kuhusishwa na wao. Nikahamia huko, na nikisema they were generous, mimi si siku moja ama mbili nimekula supper kwao. They were calling me each and every time na tuna have supper na wao. Sasa nilikuwa nafurahia sana, na nilikuwa naona vile ambavyo walikuwa naishi maisha mzuri ya furaha. Ilikuwa on Sunday tulienda church kawaida na my wife, na sababu mimi nakuanga social na pia na wazee na wamama, mmoja akanikujia akaniuliza simwache kutumia family planning pills. Kamuuliza kwa nini? Ananiambia naona mmekaa sana. Hapo ndio nilirealize haya, kumbe tumemaliza mwaka na kitu. We like in the African culture we expect like after a year or so that we start seeing the fruits of the womb. So I remember us just watching her and just hoping that normally that she'll be able to conceive like in a short time. Nilikaa nikigoja kuona kama kuna any sign ama kitu yenye tu inaweza fanya ni suspect kama kumekuwa sawa, but sikuona. Na nikaanza kujiuliza, kwani kuna shida ama wameamua kukaa? Unajua sometimes mnaweza sema kwanza tukakae tafute kidogo ama tujienjoy kiasi
na so wakati ilifika 1 year ikaisha, the second year ndiko nikakuwa sasa hapana, lazima maybe kuna shida. I remember her calling me outside the church and she told me that bado hakujakuwa kuzuri, and she just wept and cried a lot. But I remember that I stood strong for her and told her just to be patient and to be positive. So I used to encourage her a lot, even if it was not easy on our end, but I used to encourage her and tell her that it is possible, that anything is possible with God. Nakumbuka tukiwa tu hali ya kanisani na kina mama, unasikia tu mama akisema, kuna mama mmoja alisema nyinyi young mothers hamtaki kuzaa, mnatumia tu family plannings. Na nikajua hii kuna vile alilenga, sababu mimi kwangu nilikuwa na watoto, kwa hivyo akiniambia hivyo nilijua kuna mtu analenga. Kuna mwimbaji fulani alikuwa anani-encourage sana, anaitwa Dennis Mutara. Alikuwa anasema titikanagia nyondo asiana, titikanagia nyondo waedo. Yaani hatuoi kwa sababu ya watoto, lakini tunaoa sababu ya mapenzi. Kwa hivyo mimi sikuwa na shida na pia hakuwa na shida, but venye aliniambia hivyo ilinihit, na tukakaa chini nikamuelezea. Yes, I remember my husband alikuja na akanielezea about venye aliambiwa na huyo mama kwa nini tunatumia pills, family planning, tuachane nazo. But sasa venye alikuja akanielezea, tukadiscuss, na haikutubother sana because sisi tulikuwa tunajua hatutumii, na sisi bado tulikuwa tunaenjoy life yetu. Hata kama tulikuwa like any other couple, after mmeoana, after some months huwa mna expect mambo yabadilike, but for us kwa sababu iko inabadilika, na juu tulikuwa friends, so tulikuwa tunaenjoy tu time yetu pamoja na life yetu pamoja, so hiyo kitu haikuwa inatubother sana. But sasa venye aliambiwa hivyo, me personally hiyo kitu somehow ilinihit, hata kama haikunisumbua sana, ilinihit. And then tukaendelea tu kukaa like a month, na kulingana na venye huyo mama alikuwa ametuambia, bado hiyo kitu ilikuwa nilikuwa najifanya like hainisumbui, but still somehow ilikuwa inanisumbua. She approached me and she told me she has had problems with conceiving. So because I'm a nurse, I was able to advise her to seek medical attention, because I knew it was an issue. So I have a friend of mine anaitwa Shirunais, na kuna daktari anapenda sana, alikuwa anaenda kupeleka watoto wake na pia alikuwa anaenda, nilikuwa najua hivyo. So ilifika time nikasema si naweza uliza Shirunais, daktari mwenye anaonanga, kama anaweza niona nimuelezee shida yangu, tuone kama anaweza nitusaidia, ama nisikie venye anaweza niambia, nisikie kama ni kawaida ama ni normal kukaa hivi vyote without conceiving na yeye chakula tunatumia. After service wangu akaniita hapo nje, akaniambia mimi kuna daktari nasikia ukiongea about yeye, naweza nipeleka kwake, maana amekuwa haja conceive, amekuwa akitaka conceive but a conceive. So akaniambia nipeleke huyo daktari tuone kama shida ni nini. Mama nikampatia namba hiyo daktari, kumpeleka. So akanielezea, akanidirect kwa huyo daktari, nikaenda. In fact hata sikuambia my husband, because nilijua nikimwambia yeye ataniambia tu, sasa wewe nini nakusumbua? Yaani hange by that idea sana at that time. So niliona sasa shida nikimwambia, juu angeniambia hiyo ni kitu kidogo, wewe acha tu tuendelee kungoja wakati wa Mungu. So mimi nilijificha kidogo, nikaona huyo daktari, tukaongea na yeye. Na yeye akaniambia cause it was 1 year na some few months kidogo, akaniambia inaweza kuwa si hamna shida, but what you can do, unaweza jaribu kuchange diet yenu. Venye mnakula diet yenu, jaribu kuichange. At least mkule vitu ziko na nguvu kidogo, vitu kama njahe,
njugu, yani vitu zenye a lot of proteins. Doc amekwambia aje? Doc ameniambia nibonye, nipige diet. Nikamwambia hivi yako si strong. Na sisi tulikuwa tuna fast sana. Mimi nyenye nikaona daktari anasema ukweli. Juu mimi wangu alikuwa mbona maombi na kujifunga, mimi ndio diet yake iko chini. So ambu na hope akaanza kupiga diet yake poa. And that is what I did. Nikaenda hata sikwambia my husband. So mimi nilienda somehow nikachange diet yetu kidogo, but unfortunately hakuna kitu change. Niendelea tu kungoja. Sikujua Mary alikuwa na any problem. I thought alikuwa tu anataka kukaa hivyo. I enjoy life, I enjoy honeymoon. But on one Sunday evening, tukaenda kutembea huko with our friends. Wakati ilifika time ya kwenda home, Paul akasema kuna mtu anataka kuongea. Sasa akaanza kutuambia pia wao bado wanangojea God kuhusu mtoto ama watoto. Lakini bado wanatembelea daktari hope kila kitu kitakuwa sawa. So hapo ndo nilishtuka cause by then nilifeel so sad. Sikuwa nadhani kuna any issue. Ilinishtua sana. Tuliendelea na life yetu pamoja na my wife. Hata after kuambiwa tuachane na hizo mambo za pills. Na nika approach rafiki yangu nikamuuliza, naambiwa hivi na hivi. Rafiki yangu akaniambia, we kula pilipili. Pilipili inafanya mambo. Mimi nikakula pilipili hadi ikafika pale nikaona hizi vitu zitaniharibu tu. So nikaachana nazo na kasema kwanza acha tukae tu hivyo, Mungu ataonekana. So after kukaa kidogo, kuna rafiki ya Mary alimapproach naitwa Esther wakiwa na Mugo. Na mimi ina hiya time tukapatana na Mugo na tukaanza kupanga harusi yetu. It was very easy kuchagua best couple sababu mimi nilikuwa nawajua, tulikuwa tumekaa na wao kwa muda mrefu. Nilikuwa nawajua in and out na nilikuwa naona wanaweza kuwa mfano mzuri sana kama wazazi wetu kwa ndoa. Na wakati niliambia Mugo akafurahia sana kwa sababu alikuwa ashawajua. Akafurahia sana na tukaona tuwachague kama best couple. Wakati tuliwauliza na sisi tukaona haya kumbe watu wana value wenye tunakaa, tukaona hata sisi ni watu wa dhamani hata bila watoto. Na since hatukuwa tumekaa sana kwa marriage, tukajiuliza sasa tutaweza. I remember nikiuliza mom, Mrs. Reverend, she's my friend, so na tumework na yeye jani, so nikamuuliza Esther wanasema hivi na hivi, tutaweza? Na akaniambia it's okay, haina shida, so long as wamewachagua, wameona nini mnafaa kuwasimamia, there's no any problem, inaweza endelea. So tuka accept hiyo request na tukaanza jani yao na kupanga harusi yao. So in that time tukipanga harusi yao ndio pia na sisi tulionelea ni vizuri tuone daktari, considering nilikuwa during my menses nilikuwa na feel a lot of pain kwa tumbo yangu. So somehow ikatu disturb na somehow tukaona labda hiyo pain yenye huwa nasikia labda ndio inafanyanga maybe tusiconceive. And hapo tuka agree na my husband tuone daktari. Tuka decide hospitali gani tutaenda. And I remember that morning tukiomba tukiambia Mungu go before us, atu connect na madaktari wazuri. Still kulikuwa na some fears cause hatujui tutaenda kuambiwa aje, anxiety, some worries, but tukasema wacha tu tuende ili tujue shida yetu iko wapi. So I remember that day asubuhi tukaamka mapema tukaenda na tukaona daktari, a normal doctor,
and yeye akatuambia kulingana na venye umenielezea venye unakuanga na pain na still venye mmekaa for 1 year and some months bila kuconceive, somehow unaweza kuwa kuna shida, but for now I can't rule out niseme hii ndio shida, because according to them ama kwa kulingana na madaktari, mkiwa mmeoana for 1 year and you're not conceiving, there might be a problem. A big one. Yeah, a big one. For 1 year mko active na nothing is changing. So katuambia kuna test nitawatuma uende ufanyiwe hizo tests. Mimi sasa juu mimi alikuwa amenipeleka, nikaenda nikafanyiwa hizo tests, pelvic scan, na kuna pia test zingine za damu alinituma nikaenda nikafanyiwa. So as tulifurahi kutuma hizo picha kwa sasa tulikuwa tunaona enyewe sasa hapa shida yetu itajulikana. So tulienda tulikuwa tumefurahi, nakumbuka tukienda tukamaliziwa, tukarudisha results. Venye aliziona akatuambia kulingana na results zenye kulingana na results na venye nimeona kwa hizo results hii kesi yako for now sitaweza kuihandle, but nitakutuma kwa specialist wa mama. Nitakutuma kwa daktari mwingine, na akanituma kwa gynecologist. Akatuambia kulingana na venye nimeona hizi tests still bado kuna test nitakutuma. So akatuambia nitawatuma test nyingine, na hiyo test inaitwa pap smear. So akaniambia you can choose, unaweza fanyiwa hapa ama uende kwa facility nyingine yenye utakuwa comfortable, kwa sababu that test it is not a very pleasant one, ikitu very uncomfortable. So if utataka kufanyiwa hapa ni sawa, if ukitaka kwenda kwa nyingine it's okay. As we chose tuende kwa facility nyingine ambayo pia wataharakisha, cause yeye alituambia mkifanywa kwa hii kliniki yetu it takes some time kupata results, na sisi we were so much eager na tulikuwa anxious kujua kama tuko na shida ama what is it. So as we prefer tuende kwa facility nyingine ambayo tutafanyiwa haraka. So I remember tukwenda the same day. I think I went the following day. Nikafanyiwa hiyo test na nikapewa results zangu. And no, sikupewa the same day. Niliambiwa kuja I think the following day. Nikaenda the following day, nikapewa results, na pia I think now the following week nikarudisha results zangu kwa hiyo daktari. Akatuambia akaangalia results na akatuambia kulingana na results zenyu naona kitu inaitwa cyst. Na hiyo cyst iko kwa ovary. So me I was nilishtuka sana by the way, cause sijasikia kitu kama hiyo, na nilishindwa sasa hiyo ni shida gani? So venye nilisikia hivyo, niliona hiyo iliniumiza moyo kwanza sana. Hata sikuweza kukaa hapo kwanza. Nilitoka nje, nikaenda nikaingia kwa washroom fulani hapo. Machozi kaanza kutoka na nikalia nikajicompose, halafu nikarudi ndani. Ndio sasa nilikuja saa kuuliza daktari maswali tukiwa na wenzi wangu. But sasa I started nikaanza kumuuliza maswali, what is that? Huwa mtu anapewa dawa ndio inaisha. But sasa ndio wakatuambia kulingana na hii shida mtafanya surgery. So venye alitaja surgery, mimi nilishtuka sana na I worried a lot by the way, na nikasema surgery. Mimi hata sijaifanywa surgery, hata sijailala kwa hospitali, not even a single day. Sijui kitu kama hiyo ni nini. So nile tu nyumbani nikiwa niko down.
but still niliambia tu Mungu ni sawa, juu shida imeonekana, juu still bado kuna venye tungeenda bado tuambiwe hakuna shida, and yet we are not conceiving. So tuliambia tu Mungu kama shida imepatikana, now the other things Mungu tashughulikia. Though hiyo part ya surgery ilini break sana. Nakumbuka daktari akiturifa. Yeye alituambia for now sisi sitawa advise mfanyiwe hiyo surgery in our facility, but nitawarifa mahali ama nitawapea 2 hospitals mchague yenye mtakuwa comfortable. So tulichagua moja na my husband, and that is where we went. Now pia huko tutaenda ni kama tunaenda pia kuanza process nyingine. Pia hao walituambia kulingana na test zenye tulikuwa tumefanyiwa, pia for them lazima wafanye test zao. Pia hiyo ilitugharimu pia sana, a lot. Ilitugharimu tena. Because remember tulikuwa tumefanya in that hospital, then tumerifaiwa in this hospital, and now we had to do another tests ambazo pia zilikuwa zinatugharimu. But we thank God kwa sababu aliprovide. We went through the tests na now we were okay, we qualified kufanya hiyo surgery. Unajua lazima ukisikia kitu kama surgery unajua sasa kuna cost. Itakugharimu cost fulani. Sababu pia hiyo kesi yake hizo mambo za fertility zinakuanga costly sana. So tulikaa tukasema pia ni vizuri tujipee muda kidogo tuweze kuheal, na pia akue psychologically akue ready. Tukakaa kitu kama 3 weeks tukakuwa tumemanage hizo pesa, but the problem was that nilikuwa naona kama akiingia kwa hiyo theater, sababu niko na experience ya theater. Wakati nilikuwa nimevunjika mguu, nienda kuvutwa hizo bones, na venye niligandishwa nikasikia, nilikuwa naona yangu sababu ilikuwa mguu na yake nilikuwa naona iko kwa tubo. Nilikuwa naona ni kama hawezi akaamka, so nilikuwa naogopa sana. Nilikuwa naona kama naweza mruhusu, na venye tumepigana vita mingi na yeye, but God is faithful. Aliweza kutupea nguvu, na tukasema tu sababu ni kitu yenye tunataka kufanya ili tupate mtoto. Hata tukiwaambiwa tufanye aje, tukule moto, kuna kitu hatuwezi kufanya. So to decide, na tukasema ataenda hospitali na ili apewe siku yake ya kufanywa surgery. Yes, hiyo siku I think tuliset date like mwenye walikuwa wametuambia. Walikuwa wametuambia tuende tufikirie. So vile tulienda tukafikiria na tuka decide tuende specific day. Sasa tulienda na tukapewa program ya hospitali, wakatubook on a certain day. Na hiyo siku nakumbuka that day early in the morning, mimi na my husband na my big sister tukaanza safari ya kwenda hospitali. Ndio sasa nienda go that surgery. By the way, I was nilikuwa na stress. By the way, nilikuwa na stress sana. Nilikuwa na fear of unknown. Sijaifanya surgery. Na kukonda. Nilikuwa bado sikuwa na nguvu ya mwili hivyo sana. Remember nilikuwa na pains, a lot of pains during my menses. So hata kukula ilikuwa shida. So sikuwa na hiyo nguvu. So nilikuwa naona nitaweza. How will it be? But because mimi nilikuwa nimefika to a point that anything yenye nitaambiwa nifanye, bora nipate mtoto. Sikuwa na ningefanya tu hata kama inanifinyilia, hata kama nasikia it's not si kitu mzuri, nilikuwa tu I was ready for anything. So tukaenda hospitali, tuka receive kwa hospitali, and I was admitted na my sister na my husband. Tukakaa hadi wakati tukakaa nao, and then wakati ukafika visitors wakaambiwa sasa waende, then sasa mimi nikaachwa. I was to go for the surgery the following day. So the following day ilifika,
now it was my time kuingia theater. Nilikuwa na tension, nilikuwa na fear, nilikuwa na stress. I was shaking. Sijai experience mambo ya theater. I remember venye niliambiwa niko na cyst, nilianza kugugu. By the way, Google was my best friend that time. Ama nilikuwa tu nashinda tu hapo nikiangalia ovarian cyst ni nini? The causes ya ovarian cyst, how is it treated? Can it affect somebody to conceive? So nilikuwa tu nashinda kwa Google nikiangalia. So sasa hiyo time ilifika ya kwenda theater, time yangu ikafika, nikaingia. The surgery started. I could take long. Walimaliza tu as quick as possible. Na wakanipeleka kwa recovery room. Nika-recover. Nakumbuka nilikuwa na feel baridi sana. I think hiyo dawa ya theater. Hiyo ya kugandisha. Kwa walinigandisha nusu. I think hiyo dawa ndio ilikuwa nafanya nisikie baridi. And then still the temperature ya theater haikuangi that much hot. Inakuanga somehow haikuangi hot sana. Lazima wajaribu kuiweka ikiwa kidogo. So nikaenda recovery room. Nikajisikia hata sikujisikia kwa obvious si ati niligandishwa mwili yote. So hata nilikuwa all along, hata surgery ikiendelea nilikuwa najisikia, nilikuwa naona. In fact hata walinionyesha hii ndio cyst yenye tumetoa. In that process ya kutoa cyst wakapata kuna fibroids, wakazitoa na wakanionyesha. Na so nilikuwa tu najisikia. And kwenda tu recovery nile tu ku make sure niko stable and I'm good to go to the ward. Sasa time wakaona niko sawa, nikapelekwa kwa ward. We shared a very close relationship with Mary and Paul, so we were aware of what was happening in their lives. And so I remember at one time that when she went to hospital, after the doctors did examine her, they advised her to go for an operation. It was a cyst removal. And so she underwent through the operation. We were able to support her both physically, and we prayed with her, and whatever we had, we were able to share with them. And I also went to the hospital to visit her, and she was weak. Of course, she was weak from the surgery, but we continued to encourage her. Tukafurahi sana that having them stayed for some time, there's some light that is coming. So I went and informed my wife. Tulikaa kama familia tukawaombea na surgery ikawa successful and tukashukuru Mungu. So hiyo kwetu tuliona ikiwa pigo kubwa sana pamoja na marafiki wetu. So tulikuwa na wakati wa kumwombea, kumshikilia hiyo time, support yenye alikuwa anataka, and it was very sad. But tulikuwa na hopes, tulikuwa tunajua after this surgery kila kitu kitakuwa sawa. And during this time I was working out of Nairobi, and I remember Paul calling me and telling me they are going for the surgery in the next day, and now they had to come so that I could take him and give him some moral support. So we walked with them throughout that journey, and now with the hope that when now the surgery is done and now she has recovered, that something good will come out of it. Tukaenda kumvisit kwa conceive, na ilikuwa na uchungu by the way, na ilikuwa very sad kwenda operation, kuona ana pass through na ana mtoto, na lakini tukasema maybe italeta mazuri. Na tukaenda hospitali tukamuona and she was in pain. Sisi kwetu ilikuwa kumuombea na kuambia Mungu amuondolee uchungu na atimize maombi yake. Na nikakaa kwa ward 3 days. Nakumbuka my husband alinisupport sana, kunivisit, kuniletea chakula, ku make sure I'm okay, kuni encourage, kuniambia. Sasa nilikuwa na hata vile alikuwa anaongea, nilikuwa tu na feel huyo mtu sasa ako hopeful. Sasa juu surgery iko successful,
remember alikuwa so much worried mimi nikienda kwa theater because alikuwa anaona anaweza ni lose, so alikuwa worried how will it be, but so alisikia nilipigia simu nikamwambia hey nimemaliziwa. Alifurahi sana, akakuja akani encourage tutakuwa sawa. Sasa mambo yetu imekuwa sawa, sasa ni kungojea, na tukadischarge tukaenda nyumbani. Still sikuwa nimerecover vizuri, ali take good care of me. Nakumbuka alikuwa ananipikia that time, hatungeweza hatunge afford kuhaya mtu wa kunifanyia kazi, so yeye alikuwa anafanya kila kitu. Alikuwa anapika, anafua nguo, ana make sure akitoka akienda kazi kila kitu iko hapo, maji yenye nitakunywa, chakula, fruits, kila kitu iko hapo. And I remember when she was discharged, we came to her home, and some of our friends, our close friends, we visited her. And at the time she had not recovered, so she could not even talk or laugh for so long because she could feel the pain. And I remember we used to laugh uncontrollably until she would laugh and cry because of the pain. And now we had to try to limit so that even though we saw the moment was a bit lively and it could lift our spirits, at least we saw now we are trying to lift our spirits, but now we are doing more harm. And now we had to reduce the laughing, the jokes. So tukaendelea vizuri, nikaendelea kurecover. I thank God ni recover very fast by the way, because tulifuata instructions za daktari. Eat well, avoid kazi ngumu, kulift, kuinama, ukitaka kupona haraka. Na still akaniambia if you want to recover quickly, tena usishinde kama umelala, ni vizuri kuteka walk. So each and every time alikuwa ananikumbusha, leo umetembea, usishinde kama umelala, make sure umetembea kidogo ndio uweze kupona haraka. So I thank God ni recover very fast, but in that process yangu ya kurecover, remember akina Esther na Mogo walikuwa already washa to request tukue their best couples. So as we are going through the process ya kwenda hospitali, surgery, still tuko na hizo plans zao, but we thank God kwa sababu alituwezesha. He enabled us kuwa support penye tungeweza, hata kama tulikuwa na mambo zetu tulikuwa tunapitia. Na sasa I remember 2 months down the line after surgery, it was their wedding. Kuna weddings zilikuwa zimefuatana na alikuwa akwe involved kwa hizo weddings. Kulikuwa na ya one of our friends na kulikuwa na yetu, na alikuwa amefanyiwa surgery like this month. Next month was supposed kukua maid of honor kwa hiyo harusi. And hiyo kitu ilifanya tukaweza kuwa na hofu kidogo, so tukashindwa tutafanyaje, lakini tukakuwa concern kabisa. Tunawatembelea, tunamuongeleshea, unakuta anajitia nguvu kabisa. Wakati Mary alifanyiwa surgery, mzee wangu alinituma kwake niende nimwangalie vile yuko, na kama anajihisi kama ataweza kusimamia harusi. Na Mary akanipromise atakuwa sawa na atasimama na sisi and she'll be fine that day. Na hiyo kitu wakati Mayofa alikuja akaniambia, nikakuwa na furaha sana. Nikaona huu upendo umezidi, kwa sababu kuwa na ugonjwa alafu ikuwe kuna mahali ambapo unaenda kusimamia si kitu rahisi, na surgery ni kitu ambayo iko na uchungu, lakini yeye alijipatia nguvu ya kwamba atasimama na sisi. And truly to her words, she came through for us. Alisimama na sisi financially, emotionally, alisimama na sisi. Hiyo siku ilikuwa very colorful, na alikuwa na sisi kuendea vitu, nguo, keki, everything, decoration. Yeye hata ni kama ni yeye alishughulika kwa mambo karibu mingi, kwa sababu mimi was so stuck kwa kazi. Nilipewa tu the very last week ya wedding. Sasa yeye alinishughulikia mambo karibu yote, and she came through
for us and we were so grateful. Ile kitu ilifanya kabisa waniweze na upendo. Wakati wa kupanga harusi walitushikilia sana. I remember nikiuliza Paul kuhusu gari, hakuwa analeta shida ama kuniambia niweke gari mafuta. Bali alinipa gari, nilitumia ni kama gari yangu. Inaweza tulikuwa nafika pale mpaka nasikia kama naweza shindwa kumwambia, lakini ananiambia leo tunaenda sehemu gani? Kama ni photo session, alikuwa anachukua gari tunaenda. Kama sio hii, anambia tuende tubadilishe pale pengine. Ama kama ni kwenda mahali pengine tunataka kukimbia, tunachukua gari yake tunaenda. So hapo alitushikilia sana sana. Na ile kitu ilituweza pia sana ni ati kwamba katika familia mke kuacha kazi yake anaenda kwa kazi za mtu mwingine haikuangi ni rahisi. Lakini tulikuwa tunashukuru kwa sababu Paul alipatia ruhusa wao, anaacha kazi zake, wanaenda kama ni side za kutafuta manguo na kushughulika mambo na manguo. Na hakuna siku walisemanga ati wamechoka, lakini walisimama kwa moyo mmoja kabisa. So mimi naweza sema ya kwamba niliona watu ambao very close, ambao wanafanya kitu na upendo. It was a beautiful day. Tukawa support penye tuliweza. Na hiyo siku ikaisha ya harusi yao and maisha ikaendelea. And then after hiyo harusi 3 months later ilikuwa harusi yangu. Lazima angekuwa hapo. Alikuwa ananipeleka kushughulikia vitu zote za harusi. Alikuwa ni guide kwa vitu zote. Hata despite haja recover, unajue mtu kama ametoka theater au unafaa kuwa na time nzuri ya kurecover ndio uweze kuheal vizuri. Tulikuwa up and down, tunaenda town, tunaenda sijui wapi, tunafanya nini, shughuli zote zenye tu shughuli za harusi tulikuwa na yeye hapo kwa hapo. We continued waiting because daktari alikuwa ametuambia after the surgery tujipe like 6 months. Now after the 6 months tunaweza anza kutry again kuconceive. After harusi ya mgo tumefanya wedding na tumefikisha hizo 6 months zenye daktari alikuwa amesema. Tulijaribu, I think akina mgo pia walikuwa wanajaribu pande yao. So ika happen ya kwamba kawaka conceive. Unajua sasa mimba huwa ifichiki. Yao ikagonga nguo na tukaona ni wajawazito, lakini sisi tu tuko pale tu tunajaribu. Na sisi tukiwa na mwanangu tulikuwa tu kuwaombea Mungu awabariki na watoto. Kila asubuhi tulikuwa tunawaombea, ilikuwa prayer item kwetu. Na mimi nika conceive mbele mtoto wangu, the first born, and Mary came through for me. Na wakati ukafika wa kupata mtoto, cause hata nakumbuka during now siku ya Isa ya delivery mimi nilimpeleka hospitali kumwadmit mambo zote. I thank God cause alikuwa ananipea nguvu, being that sijai kuwa na mtoto, sijai kuwa na hiyo experience, na bado Mungu alikuwa ananipea hiyo strength na hiyo courage. Nikampeleka akadmitiwa. Yeye ndiye, she was there for me. Yeye ndiye alikuwa ananisumbua mgongo. Yeye ndiye alifungua file yangu hospitali. And yeye ndiye alikuwa ana make sure I have glucose, yeye ndiye kama alikuwa first born. Yeye ndiye nilikuwa natuma glucose, anakimbilia everything. Yeye ndiye alikuwa hapo kunisumbua mgongo, kuniambia it will be well. Na wakati walinifungulia file wakaenda nyumbani. And mimi nikawa break news, nimepata katoto kasichana. The following day she was the first one kukuja hospitali, yeye na sister yake. Nikaingia kwa that room sasa ya hiyo ward ya wenye wamejifungua. I remember when nilifika huko kuona tu wenye wamama wamelala huko na watoto. That one affected me kabisa. Like to a point that sikuweza kujicontrol. Niliacha Esther na I remember tulikuwa tumeenda na pia na sister yangu mkubwa. Niliacha Esther na sister yangu, hata hawakujua vile nimetoka. Although pia hao wali notice imeni affect,
but me I thought hawaku notice. So ilibidi tu nitoke niende tu nje, ndio juu ili feel staki watu waone hiyo kitu imeni affect ama ni break hapo kwa hiyo room. And ninakumbuka vile walikuja na sister yake first born, me I was in shock kama wamama huwa wanapitia hii uchungu, and I was feeling nipate mama mmoja nimuulize kama hivyo ndio huwa wanafeel. And wakakuja na sister yake. Wakati walikuja nikauliza sister yake, hivi ndio wamama huwa mnasikia? Akaniambia nikamuuliza, na unapata mtoto wa kwanza na wa pili na wa tatu? Akaniambia hapo tu kuangalia Wambo nikaona amechange, and nikaona hajafurahia vile the way nimeput hizo words, na nikasikia nimehuzunika sana. Yeye alitoka nje akilia. Hiyo kitu ikanitouch sana, and I promised myself that I'll never say a sensitive word mbele yake. I was very very careful with my words kutoka hiyo siku, kwa sababu I felt pain. Sikujua hiyo inaweza cause yeye asikie uchungu, and nilisikia uchungu sana. Nikajipromise I'll never say a sensitive word akiwa around. But I'm telling you, it was not easy for me. I asked God so many questions. Why me? Yani Esther amefanya harusi juzi, amepata mtoto. Si ati I was jealous ama niko na feel vibaya juu amebarikiwa mbele yangu. But I was just asking God so many questions. But I thank God because alinipea nguvu, tukamsupport, akaenda nyumbani. Na yeye ndiye alinikujia. Yeye ndiye alinipikia. Sisi huwa tunasema kuhioherio. Yeye ndiye alinishughulikia hiyo mwezi wa kwanza wakati nilipata mtoto. Kunifuria nguo, kunipikia, like everything. She was there like every day. And I was so happy, na nikaona kweli nilichagua mzazi. Kwangu mimi nikaona nimechagua mzazi kwa sababu she cared for me, she protected me, yeye alikuwa like kila kitu kwangu. Alikuwa ni mzazi, alikuwa ni rafiki, alikuwa like sistangu. Sasa I was so happy, na nikaona nilichagua watu ambao wanafaa. Then after harusi yangu imemalizika, after like a month nika conceive. After vile nili conceive without even knowing kama nime conceive, nika miscarry like 2 weeks hivi. I think ilikuwa pregnancy ya 2 weeks. Nika miscarry. The first person kupigia ilikuwa after venye nilienda hospital because my husband hakuwa around, alikuwa mbali. Kuna wakati nilikuwa nafanya kazi out of Nairobi, and especially wakati my wife alikuwa pregnant with the first pregnancy, and I remember when she lost the first pregnancy, I was not in Nairobi, and when she called me, I didn't know what to do because I couldn't make to come immediately. So I had to call Paul, and I told him, bro, you just go and act right yourself. And Paul akaenda akamshughulikia, and he used to update me on every moment whatever is happening. So walinishughulikia hiyo time yote after nime miscarry, but tulikuwa so sad juu tulikuwa tunaona condition yake. Alafu mimi sijakaa after nimeolewa, nime miscarry, tulikuwa tunaona sasa ama ni sisi tuko na shida ama ni shida ya familia ama ni nini. Hii kitu ilitupea huzuni sana sana. Na after kukaa saa after nimeenda hospitali na wamenitoa, akaniambia tunaweza anza clinics hospitali fulani alikuwa anaenda. When tulianza kwenda na yeye like a month, mimi nika conceive, nikamwacha bado anaenda hizo clinics zenye alikuwa anaenda. Mimi nikaacha kuzienda, nikaanza kwenda antenatal clinics. So yeye ali stick na mimi despite ati nime conceive mbele yake. Alistick na mimi, alisimama na mimi, and
I think tukiwa na pregnancy like 4 ladies tulikuwa tunampenda sana. Watu wakiconceive tulikuwa tunashindanga pake job. Mimi kwanza nilikuwa naamka asubuhi kama naenda kazi. Naoga na beba kakibeti asubuhi ndio huyo mimi natoka. Utadhani nimeenda job. Nimeenda nashinda pake asubuhi, ndarudi jioni kama mtu ametoka kwa ofisi. Tena kesho asubuhi nioge, nibebe kibeti nitoke, niende pake job, nishinde hadi jioni. Nilikaa hivyo until ikafika time yangu ya give birth. I remember wakati yenye nilikuwa naenda ku deliver my first born, tulikuwa na yeye the whole night. Hajui hana experience ya kupata mtoto. Hajawahi kuwa hapo akiona mtu akipata mtoto. I think I was the first one kuassist. Tulikuwa na yeye hapo the whole night akinisugua mgongo, nikisumbua madaktari, tuko na yeye hapo kwa labor ward hadi nikadeliver huyo mtoto. So kuna venye mambo alisimamilia one of youth member katika church yetu, akamsimamilia wedding, alikuwa best couple. Na akapata ball haraka akapata mtoto, sisake akakama akapata mtoto. Sasa hapo ndio tuliona hii hapana, and si wenyewe tukaanza kuwa na we were very disturbed, na tukaanza kuomba Mungu make a way for her. Tulifurahia sababu wao wamebahatika, lakini sisi kwa moyo tulikuwa tunaumia sana. Tunajiuliza na si hawa tu wamefanya tu hivi, na sisi hata tumeenda surgery, daktari alikuwa ametupea hope, na sasa mambo imekaa hivi. Na tukiwa tu katika hiyo hali, alijoin Young Mothers, alinipata nikiwa ready kwa Young Mothers, na tukakuwa tukiendelea na yeye Young Mothers, na tukakuwa tukienda baby showers, tukakuwa tukienda kuvisit watoto, na alikuwa tu anakuja. But unaona tukiwa mahali tukienda kwa watoto kuona watoto, yeye tu ako sawa, lakini unajua huwezi shinda mtu kama ako na kitu inasumbua. But sasa singemuuliza. But ni mimi nikasema tu unless sasa Mungu asaidie Mary. Tukiwa tu kwa process unapata tukienda kusema majina yetu kwa Young Mothers, tunapenda sana kujitambulisha na watoto. Kama mimi naitwa mama fulani. Tukifikia Mary, yeye alikuwa tu zile za naitwa Mrs. Toita. Kama kuchurch tunakuwa na seminars za mama, na sometimes tulikuwa tunakaa like a group, a discussion, na tukikaa kwa hiyo group unapata watu wakijifanya introduction, unasikia mtu anasema mimi naitwa mama fulani, mwingine mama fulani. But mimi niko tu hapo na ile jina ya my husband, Mrs. Toita. It was not easy by the way. But mimi tu nilikuwa tu najikaza. Naonyesha tu niko strong. Na mimi kwangu nikaona hiki kitu nitabadilisha as a chairperson. Nikawaambia sikutumia ni kwa nini, but niliwaambia hatujuani majina, tunajuana mama fulani. Kutoka saa hii situjuane na majina, ama Mrs. fulani, tuache kujuana kwa mama fulani. Na tukaanza kufanya hivyo, at least tukamweka level moja na sisi. Nakumbuka tulikuwa tunaenda seminars. Tukienda seminars, kama kuna nyingine tulienda Kangemi. Na wakati tulikuwa tunahubiriwa, mhubiri mwenye alikuwa amekaa alikuwa mgeni, na pia alikuwa na challenge ya kupata mtoto wakati aliolewa, na alikuwa anaongea sana vile alikuwa anaongelelewa na watu huko nje. Na Mary alikuwa ameshika mtoto wangu, my second born. I don't know what came. Nini linikujia nikapata, nilikuwa nimeshika mtoto, nimeanza kulia. Na hiyo ni kitu yenye sikuwa nafanya sana by the way. Sikuwa napenda sana ku break sana mbele ya watu. Sikuwa nataka ati ikae ni kama watu wananihurumia. But that day it was not easy by the way. But tu nimebreak, nikalia, nikatoka tu nje. It was not easy. So wakati tulikuwa hiyo seminar tukitoka na tukaenda nyumbani, na mimi sikukaa sana kwa Young Mothers. So nikakaa kidogo, nikasema tukaambiwa tuchaguane, na mimi nikaachia Mary as a chairperson. I remember after hiyo surgery kukaa kidogo few months, nikachaguliwa chair wa Young Mothers. Sijui nini waliona wakaamua kunichagua,
na considering sikuwa na mtu na by the way pia venye alichaguliwa chairlady, I think mimi nilichagua mdogo wa chairman wa wazee. Yeah. Wow. Hata sikuwa nakumbuka hiyo. So tukachaguliwa kuserve na tuna watoto. But for me it was not easy by the way. Kitu yenye ilikuwa inani affect sana. Obo sikuwa nawaonyesha by the way. Hata wange notice kama ilikuwa inani affect. But kama human ama kama a normal person ni lazima unge feel ama ujiulize maswali mingi why me. Unaona? But I thank God kwa sababu alinipea nguvu ya kuserve young mothers. Young mothers mostly kwa hiyo kikundi ni ya kuenda kuona mama wenye wamejifungua. So each and every month lazima tungeenda kwa mama kutembelea mama amejifungua. Sasa hiyo wewe unajaribu umepitia mambo mingi sana, ripoti za daktari like wanakuambia uko infertile, uko na shida infertility. So hiyo ilikuwa inani affect sana kabisa, but sikuwa naonyesha. Na nakumbuka hata there was a time kama wamama unapata wamama kama wote wako na mimba, ni wewe tu hauna. And I remember tukaanza sasa, sijui kama ni jia kugoja sana. Nakumbuka hata nikaota ndoto akiwa na mtoto na nikaenda kumwambia. Unfortunately nikapata kumbe hata si mimi peke yangu ninaonyeshwa ndoto zake za kupata mtoto. Sijui kama ni jia kugoja sana ama ni ugali tulikula tukashiba tukaona tu yeye anapata mtoto. So mimi wakati nilienda kumwambia akasema zile za ni sawa tu, kama Mungu atanipea mtoto ni sawa. Lakini mimi mtoto nimesikia mingi na nikafeel labda mimi kweli nilikula nikashiba, nikaona maybe nikaona Mary akiwa na mtoto. So sometimes hata kwa sometimes unapata kwa church watu wanakuotea. Mtu anakuja anakuambia niliota. Kama Sunday moja unapata uko na watu kama 3 walikuotea. Ati ndoto 3 like unapata tu watu wanakuja wanakuambia niliona na wewe uko na mimba. Sasa hiyo wewe ukikumbuka ulikuwa kwa daktari na report zenye alikuambia, unaona it's like will it ever happen? But for me siwezi sema nimeshaikuwa na that challenge ya kuambiwa kitu direct. Ati labda kwa prot mtu anakuja anakuambia ule mama mwenye hazaangi. Ati direct words mimi sijaikuwa na that challenge ati ya kuambiwa direct words. But si ati watu hawako wanaongea. Kuna wengine walikuwa wanaongea na zinanifikia, but nasema it's okay cause si kutaka kwangu kukaa hivyo. Na nilikuwa tu I was just keeping my hope alive. Nasema tu siku moja najua Mungu atanikumbuka na atanibariki. By the way hapo kwa hiyo yenye hujaambiwa direct inakaa mimi nilikuwa basi naambiwa. Sababu mostly kuna mama fulani, huyo mama alikuwa anasema ati anatuombea sana, but kuna siku alisema ati unaona sasa alikuwa anaongelea kuhusu Mary. Tunaona kale kasichana kanakuwa kamekasirika na roho mbaya, lakini tunajua tu sababu akana mtoto, akana roho mzuri. So kama hiyo najua hajaisikia hiyo, but zingine ni mimi nilikuwa nasikia. Yeah. Well, it was bad by the way. Kupitia mambo kama hayo, cause hakuna kitu inakuanga na furaha kama umefanya harusi and then mnapata watoto na maisha inaendelea, cause watoto wanakuanga furaha. So the moment mmekaa hivyo bila, it was not easy. As time goes, hiyo kitu ilianza kutu affect kabisa. Nakumbuka pia my sister mdogo alifanya harusi na wakafanikiwa as quick as possible, and sisi tuko tu hapo tunararua blanketi na mashits. Yeah, matime. Na hakuna kitu ina happen. So tukakaa ndio tukaona tena tutarudi hospitali.
Rudi kwa ule daktari tukamuuliza, nituambia after 6 months jaribu, imeisha kama tuko mwaka na sasa shida inaweza kuwa wapi. But tulienda huko, mke wangu kuna kitu ilikuwa inamsumbua, kuna uvimbe alikuwa nao ingine hapa kwa tumbo, nilikuwa namfinya hivi na shida on the right side, nilikuwa namfinya na shida hii, kwani alimeza kama ama nini. So tulienda huko, daktari wakasema kuna treatment watampea, lakini kabla wampea treatment pia mimi wakasema lazima nipimwe vipimo fulani, niangaliwa pia mimi kama niko sawa, isikuwe tunasema yeye ndiye anaangaliwa sana na mimi siangaliwi. Daktari aliniambia nitoe samples za sperm, nikapeleka kwa lab, wakazipima, nikaambiwa ningojee after 3 hours nitakuwa nimejua results. So venye nilienda, venye nilikaa, results zikatoka, nikaitwa, tukaingia na my wife, nikaambiwa kulingana venye results zimetoka, inaonyeshana niko na maji tu, lakini hakuna sperm hata moja. So daktari akaniambia inaitwa azoospermia. So nilisikia vibaya sana. Nikaona sasa pia mimi ni kama niko na shida mingi, na nilikuwa nafikiria tu tutatatua tu shida ya mke wangu na ili tuweze kupata mtoto, but nisikia nikiwa chini sana, nikaona ni kama mwisho wangu umefika hapo, nikaona ni kama siwezi nikaendelea. Na ukumbuke nikipimwa mke wangu na yeye, sababu alikuwa na hiyo uvimbe ilikuwa imefura hapo, daktari walisema anafaa apewe madawa, na hizo madawa zenye alikuwa anaambiwa apewe ni dawa za kupanga uzazi. So nilikuwa najiuliza, sasa mimi nimeambiwa niko azoospermia, siwezi nikazalisha, yeye na yeye anapewa dawa za family plan. Sasa yeye ni kama wanampiga azizae na mtu wa kumzalisha hakuna. So nisikia vibaya sana. Hata nikitoka hiyo hospitali sikuwa naweza kuongea, na hata nilipofika nyumbani nilikuwa tu nimenyamaza tu, but my wife yeye aliniambia tu kama yeye amepitia hizo shida zote, pia mimi nijitie nguvu na kila kitu itakuwa sawa. So nakumbuka nikiambia Mungu, God, yani why us? Mbona sisi hizi mashida zote nakumbuka nikiapply faith, nikasema Mungu, just kumbuka my husband, wacha ikuwe ni mimi niko na shida, to deal na shida yangu, but for him Mungu do something, hii shida yake umuondolee. And nakumbuka daktari alituambia they can't rely na test moja, so they have to do another one ndio wakuwe sure kabisa ako na hiyo shida. But to him yeye tu alikuwa ameona sasa yeye ako na shida na amefika mwisho, na it was bad on him. And nakumbuka tu kama tu vile nimesema, nikiambia Mungu, God do something, if tutahave kurudi hiyo test tena, wacha results ikue positive, do something cause tunakuamini, tunajua hakuna kitu ngumu kwako, just do something, at least hata kama ni kudeal tu na shida ya mtu mmoja. So nakumbuka hata that time ndio hiyo test iende ifanyiwe, hakuenda, ilibidi anitume. So na hiyo nilikataa, yeye alikataa. Niliuliza daktari kuna venye naweza tuma hizo sample zangu. So you can imagine alinituma. So na hizo sample haziwezi kaa sana. Okay, au lazima uziweke kwa temperature fulani, na kuna dakika zenye ufai kupitisha like tuseme like 90 minutes. Zikipita hapo zitakuwa useless. So you can imagine mimi huyu niko na sample, naenda kwa hospitali kupeleka sample zake.
I thank God nilifika on time. I think hata alini drop. Yeah, alini drop. Nikapeleka sample zake. Nikaswitch simu off. So mimi nikapeleka test zake kwa lab. So I was there waiting for the results ndio tujue venye ziko. Mimi kwa hiyo test ya pili kama venye amesema hiyo siku peleka hizo sample ni yeye nilituma. Hata test yeye alifanya mambo zote zangu. Sikuweza kuenda huko. Yeye alikuja akaniambia daktari alisema uko positive, na nikashukuru Mungu sana sababu ili aende surgery kuna vile tulisikizana tukasema in case ipatikane ni wewe uko na shida tutakaa pamoja, kama ni yeye tutakaa pamoja. Kwa hivyo hata venye mimi nilikuwa nimeambiwa hapo niko azoospermia, nilikuwa naona hawezi akaniacha. So tukaendelea, at least sasa we were somehow, at least to relax kidogo. Now on his side, kwa sasa hiyo side yake iko sorted. Now we are dealing with me now. Like vile tu nilikuwa nimesema, kumbuka niko na hiyo uvimbe. Na kulingana na daktari alikuwa anasema hiyo uvimbe ililetwa na after umefanya surgery, mostly ya fibroids na cysts. Mostly huwa zinarika. Na huwa zinarika very fast. So walikuwa wana suspect ni kama hiyo cyst imerika. So wakani put on those pills, on medications, because it was a very short time tena kufanya surgery nyingine. I thank God I took those medication. Na kumbuka that year I was in and out of the hospital. Uchungu during my menses, uchungu ilikuwa severe kabisa. Kuna time hata nilikuwa napelekwa hospitali kama siwezi kutembea. Like one day her sister called me. Akaniambia kuja kwa Wambo ni sick sana. Nilichukua motorbike nikakimbia mbio, it was early in the morning. Nikapata Wambo analala chini, ni uchungu, she was passing through a lot of pain. Tukaomba. Niomba Wambo situ hata kama ni story ya mtoto ni Mungu kwanza niondolee hii uchungu because it was too much for her. And after that akaenda hosi akatitiwa. But I thank God because my husband alikuwa ananisupport. Alikuwa anani encourage. Na mimi nilikuwa najiuliza hii uchungu itaisha lini? Hadi nilifika to a point sasa siku moja venye nilienda kuona daktari nikamwambia daktari, now do something. Kwa sasa mimi nasikia ni kama nimefika mwisho. And then kitu nye tena pia ilikuwa inani affect kabisa. Especially kwa hiyo clinic yenye nilikuwa naenda. In that clinic unapata wamama wenye wako na mimba, hizo stories za antenatal na stories za wamama wenye wako na shida ya infertility, sisi wote tunawekwa pamoja. So mimi every time nikienda huko naona wamama wako na mimba. Mimi niko hapo kwa line now. It was so heartbreaking kabisa. It was not easy for me. Nilikuwa najiuliza maswali mingi, nilikuwa naambia Mungu at what time nitaijiona hata mimi siku moja nimepanga line kama hao mama wenye wamepanga line juu wako na mimba. So hiyo ilikuwa inaniumiza kabisa, ilikuwa inanihurt kabisa. But I thank God kwa sababu alikuwa ananipea nguvu. Na nikitoka hapo niko discouraged because sio kila time my husband alikuwa anani accompany. Kwa sometimes hata nilikuwa namwambia wewe tu baki ufanye kazi because we are spending a lot, tunahitaji pesa. Sasa hata ukinipeleka na tunahitaji pesa, somehow it makes sense. So mimi tu nilikuwa namwambia you just wewe fanya kazi, nikimaliza nitakuita unikujie. And nilienda trips kadhaa kwa hospitali. In and out. Wambo wakati ambapo kuna wakati alikuwa ananihitaji ya kumpeleka hospitali.
na alikuwa ananipigia simu ndio nimchukue nimpeleke hospitali pamoja na bwanake akinipigia. Na nilikuwa najitolea kushikana pamoja na yeye kwa sababu hata mimi niliangalia nikaona mahali ambapo amenishikilia. Sikaona hata mimi ni vizuri nimshikilie pia. So akinipigia simu nilikuwa napatikana, tunaenda hospitali. Si mara moja ama 2 3 tumeenda. Lakini wakati mwingine alikuwa anaona ni kama ananisumbua, nikiwa mbali anaona kama ananisumbua, nikamwambia ukue free unielezee na mimi nitakuwa hapo nitakukujia. Usikuwe na stress ya kwenda hospitali na mimi niko hapo. Akiwa kwa hizo pills zenye alikuwa anakunywa, alikuwa anaumwa. Anaumwa, unasikia mtu analia usiku. Sasa unashindwa utafanya nini? Ukimpea painkiller, alikuwa anakunywa painkiller zingine strong sana na hazifanyi kazi. Mpaka zinanipea acid. Hadi anapata acid. Sasa inabidi akunywe anti-acid, zitoe acid. So kuna siku moja alikuwa amelemewa na mimi sikuwa karibu. Nikatuma brother Ken aende amchukue ampeleke hospitali. Sasa venye nilifika, niliona Ken ameniangalia akaniambia, "Huyu aligojeka lini?" Sasa yeye anashindwa, kwani huyu mtu ni kama alikuwa anaiangalia hivyo, kwani aliachilia mke wake? Nikamwambia huyu siku zake za hedhi zikifika anakuanga hivyo. Ni venye tu ya saa hii imekuwa wa sana. Ilifika to a point pia tukafikiria kama tunaweza change daktari sasa mwenye tulikuwa tunaona. Kwa sababu tuliona it's like tumeenda kwa hiyo daktari sana and nothing is changing. Hakuna kitu hakuna outcomes. So tukafikiria tutachange, tutafutie another option. During that time, that year, yenye nilikuwa na hizo mashida mingi za stress za menses, stress za pain, stress za hiyo uvimbe nilikuwa nayo. Kuna my aunt mmoja pia I think our case alikuwa concerned somehow. Alifikiria kutuhusu. I don't know mbona alifikiria kutuambia hivyo, because alinicall siku moja akaniambia kuna daktari mahali wa habo na naonanga watu wakikuja hapo na wanatengenezwa, wanapewa madawa na wanapona. So hata wewe ningefikiria hata wewe kama mnaweza with your husband mkuje muone huyo daktari wa habo, muone hata nyinyi kama mnaweza saidika. Me I was ready for anything. Bora tu nisaidike. But nakumbuka nikiambia my husband, he was not so much into it. But alisema juu sitaki kukudisappoint na sitaki usikie vibaya ama useme ama siku moja ifike ukuje useme like labda tungesaidikia kwa habo, ulikataa twende. Mi sikuwa nachukulia hilo jambo la sikuwa na siati hizo madawa zifanyi kazi, lakini kwangu sikuwa naona kama zitafanya kazi. So hata venye niliambiwa nilifanya tu ili asione kama nakataa, asikuwa na ni blame ati anasema kama ningeenda. Mimi na my husband na my two sisters tukaenda kuona huyo daktari wa herbal. Tukaongea na yeye, tukamexplainia, akatuambia hiyo shida yenu ni kidogo sana. Hiyo hata nimetengeneza watu wengi sana na wakakuwa sawa na wakaconceive, na wengi hata wengi wana conceive mapacha. Aso hiyo yenu ni kitu tu rahisi. Kuna dawa kuna dawa nitawapea, muende mtumie za 1 month and then mtakuwa sawa. So mimi nakumbuka pia hapo tukakuwa hopeful, sasa tuko sawa, tumesaidika. Tuenda tu nyumbani tukiwa tuko na furaha. Nakumbuka nilikuwa na hizo dawa nikienda tulikuwa na my sister, my small sister, tulipitia kwake tukapata husband yake. So venye tulimwambia kwenye tulikuwa, by the way alismile anapenda kusmile, alismile na akashake kichwa. And they had carried a very big bag of the medicine. And when they came, Paul joked me and said, we have decided to go for the herbal medicine
And when I looked at it, I just said unconsciously, without like trying to hurt them, I said unconsciously, hata mkitumia hizo dawa hazitawasaidia. Sijui mbona alifeel cause I think aliona nimeka hope yangu sana hapo kwa hizo dawa za habo mpaka nasahau na Mungu. So I think alikuwa na try kunionyesha niache kutrust hizo dawa za habo, ni trust Mungu. Cause aliniambia hizo dawa hata ukikunywa mimi sioni kama zitakusaidia. Na true to his words, my friend, hazikunisaidia, zilikuwa kali, sijui kama nini, but nilivumilia. Zingine nilikuwa nakunywa kama nimefunga macho ndio niweze kumeza, kwa zilikuwa kali kabisa. Sababu kitu yenye nakubukanga na hizo dawa sababu unajua ukikunywa hizi pills za hizi family planning kuna venye ina react tofauti. Kuna watu zinafanyanga wananona. Sasa yeye alikuwa amegain weight kidogo. Sasa venye alikunywa hizo madawa za hapo na kuambia alikonda. Kitu yenye ilimsaidia nao niliona tu ilimsaidia ni kukonda tu. Kuna kitu kingine. So but I thank God. Hiyo ilikuwa tu mapito kama venye my husband alisema. Zilifanya nikonde cause zinanipea pia zinanifanya nisikie moyo nini roho inachafuka na shindo mpaka kukula. But I thank God kwa haya yote. So tukakaa hivyo, tukamnyamaza hiyo story, hakuna mtu alikuwa anaongea, ni kuenda kanisa, kuserve, kuenda nyumbani, kuamka, kuenda kazi. Nakumbuka I was going through a lot by the way. Cause hata I remember there was a time nilikuwa nimeenda kwa daktari, akaniuliza sasa hebu just tell me shida yako currently ni nini? Nini inakusumbua sana? Nini inakudisturb ama nini kwanza ungetaka kwanza to deal nayo? Uniambie kama ni kitu inakudisturb sana ama ni story ya mtoto ama ni pain. So mimi ilifika wakati nikasema afadhali sasa tu hii pain kwanza iniondokee, hiyo mambo mengine ya mtoto ni Mungu anapeananga, tutadili nayo baadaye. Na ndio akaendelea kunipea dawa, but it was all in vain. Now during that time nikienda hospitali in and out. Nilikuwa tu na watu wenye walikuwa wamenisurround, people who are so concerned about me, walikuwa wananiombea. And nakumbuka one day our mom Mrs. Reva akaniambia kuna mahali fulani kuna maombi ya mama wenye wako na shida ya kuconceive, and ningetaka tuende na wewe nikupeleke tuende tuombe Mungu cause you've done a lot, umeendagua a lot, umeona daktari and nothing is happening. So this time round wacha tuinue imani yetu. Akaniambia what you will do, enda ununue kanguo ka mtoto ukuje nayo kama a symbol of faith. And so I remember we arranged with her and she bought some clothes and then we traveled. It was an evening service and we went to the service and she was called upon, of course with the other group, and they laid the clothes on the altar and she really cried, she really wept. But it was like a reliever for her because she found herself that she was not the only one undergoing the same process. Yeah. On the same tone of the low moments of Mary and Paul, I remember a time when I was sharing the word of God during our first service. And the message was about how Rebecca waited for about 20 years to get a baby. And I was talking about how God intervened after the prayer of the husband. And later on, she became expectant. But I was teaching or preaching that sermon. It really affected me at the time when I was preaching because I could see Mary weeping and weeping and weeping. And I just thought, is it because I'm talking of the situation that she's really in? But deeply within my heart, I just understood these are just the beginning of the good tidings that are going to come to her. So I kept on preaching, and later on I could see that some of the ladies could talk to her, encourage her. Within my spirit, I was sure that very soon she is going to have at least a baby.
Kama ni kuomba, tumeomba sana, tumeenda prayer mountain with my friends. Shiro nice. Tukaenda na yeye prayer mountain. We fasted for 3 days and Wambo could not tell us what she wanted. We knew. Tulikuwa na friend yake anaitwa Notes. I remember hata nikienda kuombea mambo zangu. I used to cry because of Wambo. Nilikuwa naambia God, remember when Wambo amekusafu katika kanisa, because Wambo alikuwa very diligent katika kanisa. Nilikuwa naambia Wambo, Mungu kumbuka tu Wambo. No mkumbuke na mpatie mtoto. Hata hapa hivi sisi tumefurahi. Na I thank God kwa sababu every time when I went to a prayer mountain ama nikiomba, Mungu alikuwa ananipia nguvu mpya ya kuendelea. It kept me going. Every time nikienda nikiomba, hata nikiambiwa any news, Mungu alikuwa ananisaidia kuihandle, because it was not easy considering kuna watu wamekusurround, watu wanakusema, watu wengine wanasema what happened. Like I remember kuna my sister yangu alikuwa amenipeleka prayers, my big sister. Huyo mama alikuwa ananiombea, aliniambia kuna gift tulipewa kwa harusi, and that gift ndio inafanya mpitie hayo mambo yote. But somehow nilidoubt kwa sababu nilijiuliza na venye hizo gift ziliombewa na venye tuliombewa sana kwa harusi yetu. Yaani Mungu anaweza kuwa hana nguvu ya kuharibu mipango yote ya shetani. Mimi sikukubaliana na yeye. Nikamwambia Mungu, siwezi jua ni gift gani. Because hakusema specifically ni kikombe ama sahani ama nini. Kwa hivyo hata angeniambia ni gift na niambie ni gift gani specifically, singejua because tulipewa gifts mingi. But what kitu yenye ilikuwa inanisumbua sana me personally ni pressure from my side now. Inside me nilikuwa najiuliza maswali mingi. Why me? Kwani tulifanya nini? Kwani nini hatujafanya? Kwani Mungu tulikukosea wapi? Si tusamehe dhambi zote zenye tunaweza kuwa tumefanya. Maswali mingi. Maswali ambazo hazina answer. Hakuna mtu, hakuna mahali unaweza enda upewa answer hizo maswali. Ulikuwa tu unajiuliza na zinabaki tu hivyo na maisha inaendelea. Kama venye my wife alikuwa napewa alternatives, kama kwenda kwa habo, maombi, pia mimi pande yangu nilikuwa napewa alternatives na marafiki. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia niende nikampata tu. Kamwambia sasa mimi natafuta pesa fulani sababu ya jambo fulani. Kaniambia sasa mambo zingine inaweza kuwa labda uliitishwa kitu na mzazi hukupeleka. Akaniambia kuna mtu najua mganga naweza kupeleka kwake, akienda ataweza kurekebisha hizo mambo. Na sababu mimi nilikuwa najua hii kitu haina mambo ya ushetani ama nini. Nilikuwa tu najua tu ni mambo ya hospitali tu. Nataka tu itibiwe vizuri, Mungu akiingilia na mtu atakuwa sawa. Sasa nikamwambia wacha nikijipanga nitakwambia. Kwa hivyo nikaona huyu jienye ananipeleka sio mzuri. Kwa hivyo hata nikaachana story zake na hata sikurudi kwake. Na pia kuna msichana fulani tulikuwa marafiki tu. Sasa tukapatana, kaniuliza wewe umefikisha watoto wangapi? Kamwambia mimi bado tu nangojea Mungu. Akaniambia wewe unangojea Mungu na sisi tumesonga. Kaniambia ako na watoto 3 na kama sitamind tunaweza enda tupange tupate mtoto na yeye, mimi nikuwe na mtumia tu mambo ya support. Sasa nikamwambia ni sawa, sijakataa hiyo, hata umenipea idea mzuri, lakini tena niongee na mke wangu sababu venye tulioana vitu zangu zilikuwa zake. Nikamwambia akikubali vitu zake zitumike kwingine nitakuja na but mimi nikimwambia hivyo kwa akili zangu nilikuwa nimedecide hakuna kitu kama hiyo inaweza endelea, na hiyo hata jambo sitaambia mke wangu sababu nikimwambia
nitamshusha chini sana. Yeah. And now after kufanya all that tungeweza, uwezo wetu wote, kuona madaktari, kwenda kwa habo, kwenda kwa prayer mountain, kwenda kwa kanisa kuombewa, nothing seemed to happen. Na it's like sasa tulifika point tukakuwa sasa tuko hopeless. Situation sasa imekuwa hard kabisa. Na I remember ilifika time sasa sisi wote tukakuwa silent. Hakuna mtu alikuwa anaongea stories za watoto, hakuna mtu alikuwa anaongea stories za madaktari, hakuna mtu alikuwa anaongea story ati azinio kitu sasa. It was not, haikuwa inatubother sana. I think tulikuwa tumepitia mambo mingi, tunapewa hopes, and after kupewa hopes tunapata hiyo hope tulikuwa tunapewa, it was all in vain. Ilifika time tukanyamaza kabisa. But I thank God kwa sababu sisi na my husband hata tukiwa kwa nyumba hatujai kuwa hiyo nyumba iko na huzuni. Every time, kila saa tulikuwa the house was lively, story, watch movie. And pia tulikuwa na tunatembelewa na watoto wa sister zangu, watoto wa friends. Walikuwa wanakuja, wanatukeep busy sometime. Tunawashow love kama watoto wetu. Na I think that one still ilikuwa na it kept us going. Na tukiwa na mzee wangu ndio tulikuwa tunakumbuka yale matendo mazuri wametufanyia. Nakumbuka Paul akikuja kwetu. Paul is very generous. Na kila siku akikuja kwetu alikuwa anakuja na gift for my child. Na kuna siku alimletea tupanti. Na sisi tulicheka sana kwa sababu tulishindwa. Amejuaje size? Amefikiriaje alimnunulia panty? That time my girl was 3 years. Na tulikuwa tunauliza amefikiriaje? Kila siku angekuja na gift ya mtoto wangu, na mtoto wangu anampenda sana. Na we were so touched kwa sababu na yeye anapenda watoto sana. Na hata tukiomba tulikuwa tunaambia Mungu, kumbuka vile ambavyo Wambo anapenda watoto. Sababu mtoto wangu alikuwa anaenda sana, hata saa hizi anajua yeye ni aunti yake. Hajuangi si aunti yake biologically, anamjua yeye ni aunti yake na anampenda sana kwa sababu yeye alimuonesha upendo wa kwanza. So I remember one day nikaenda kuona daktari because every time nikisikia uchungu, kuna pain nilikuwa nasikia, inabidi tu nione daktari nimuexplainie, aniambie what is going on, because I expected after the surgery kila kitu itakuwa sawa, but now the pain is becoming more and more worse. So nakumbuka one time nikaenda akaniambia kulingana na venye sasa kuko there's a test nataka tufanye, because after the surgery hiyo time yenye alikuwa ametupea nothing happened, atuku conceive, na tulikaa tu hivyo. So nakumbuka akituambia kuna test tutafanya, hiyo test ni ya kuangalia tubes zako kama ziko sawa. So nakumbuka akiniandikia request letter niende nifanyiwe test ya tubes, but akaniambia it is not an easy process, but akaniambia you have to kuvumilia ya at least tuweze kujua kabisa shida yako iko wapi, because pia tubes zinakwanga among the reasons zenye zinafanyanga mtu asiconceive. Na jua tuko tumefanya hiyo test, akasema that test it is very important ufanyiwe hiyo test. So nikaenda. I remember the first round sikuweza withstand hiyo test. It was very painful, discomfort. I don't know, hata siwezi elezea. Sio easy. So nakumbuka nikipigia my husband akakuja akajaribu kuniambia si cooperate, but siku manage. So daktari akatuadvise fanyeni hivi, endeni kwa hospitali nyingine. Kuna hospitali zingine wanakwanga more advanced na equipment zao ziko sawa, like hizo like maybe mkienda kwa hiyo hospitali at least wako more advanced, anaweza she can be able to go that process na afanyiwe
ndio waweze kujua kama tubes zake ziko sawa. Nakumbuka tukaenda hospitali fulani nikafanyiwa. That one it was not hard for me. Nilikoperate na I underwent that test. Na after now results zimetoka, ndio daktari kumrudishia kaniambia kulingana na test tubes zako zinaonekana zime block. By the way, it was not easy for us ama for me personally, sikuwa na expect. I remember nikienda hiyo test niliambia Mungu, hata ni by the way nilikuwa nimekataa kwenda hiyo test. Nilikuwa naambia my friend Nyox, mimi tubes zangu hazija broke na mimi send hiyo test. But akaniambia yes, hata kama unaamini hivyo, it is good to be sure ama it is good to do your part, ndio naye Mungu afanye part yake. Juu unaweza sema wezako ziko sawa na labda ziko sawa, na maybe zikijulikana ziko sawa unaweza enda utengenezwe na ukue sawa. So nikakubaliana na yeye na nikaenda na daktari akasema ziko sawa, zilikuwa zimeblock, both tubes were blocked, and kulingana na daktari akatuambia now you have to go for another surgery. It was not easy for me. Imagine that now I'm going for another surgery. I didn't see it coming. I thought hiyo surgery nilifanyiwa ya kwanza ndio ilikuwa ya kutatua shida yetu, but it was so unfortunate that here we have another surgery waiting us ya unblock tubes. This time we felt discouraged sort of, because we thought, how come we are praying to God to see a change? And I remember even sometimes in church, when maybe the preacher is preaching and he says we want to do an altar call for people. I remember there was a day I just stood and I went, not because of my problem, but I went because of our problem. And this while now we are asking ourselves questions, we are asking God, how come you cannot remember them? They are serving you diligently, they are doing everything in the church, lakini hakuna kitu tunaona ikibadilika. So we used to wonder, has God even forgotten them? Kuna siku moja nilikuwa naenda kununua product zangu za kazi kwa Afrodent. Kuna rafiki yangu anaitwa Rose. Sasa tuliongea na yeye, kaniuliza sababu alikuwa anajua story yangu. Kamwambia kuna venye mambo haiendi vizuri na tumeambiwa tubes za my wife nimeambiwa zimeblock. Kaniambia kuna alternative zingine, na kaniambia naweza nipea namba ya huyo daktari na akanielezea pahali yako, ili nikienda nyumbani niongee na my wife na muelezea kwa upana hiyo process, na ili ajue venye, ili tujipange tujue venye tunaweza enda kwa daktari. Tulikuja tukakaa chini tukasikizana na tukaamua tutaenda kwa huyo daktari. Me and my husband tukaenda tukamuona and we went with our results, na venye aliangalia hizo results pia alisema kulingana na venye ziko tunahitaji to do another surgery kama vile tulikuwa tumeambiwa na the previous doctor, because nilikuwa na hiyo swelling side ya right, na pia kuna tubes walisema zilikuwa zimeblock both tubes, na pia kuna some fibroids ambazo zilikuwa zinaonekana kwa uterus. So huyo daktari akasema they need to do, yes, I need to do that operation. And yeye kulingana na yeye akasema yeye mostly huwa anafanya laparoscopy ambayo ni surgery ambayo si open. It's a surgery ambayo wanadunga tu kashimo and then they insert something alafu wanarekebisha shida yenye iko. So after tukaongea and we went home, me and my husband tukadiscuss about that surgery because hatuko tumeisikia, na bado still hiyo surgery because ni somehow advanced, it's a bit expensive than
the open surgery, the laparotomy kama yenye nilikuwa nimefanya previous. So we went home tukadiscuss na tukasema kwanza we wait kidogo ndio tutafute pesa na pia tukue psychologically prepared. So as we were waiting ndio I discussed with my friend Nyox ambaye pia kwa medical field. She came to me and I remember after that test, she came to me, she was crying, she was in pain because that test is very painful. For people who have undergone that test, they can attest that test is very painful and you can really be discouraged when you're out of that. When you do that test, you're not even able to walk, you're not even able to do anything because it's a painful test. But we thank God she overcame and at least they knew the problem after the test. So when she came to me, she told me about it and wow, it was tough. Now things were more tough than before. Akaniambia kuna daktari wanafanyanga kazi na yeye na anaweza muongelesha alafu amwambie what I'm going through. So I explained to her about my friend Wambo and she told me I wish she could come so that I'm able to help her. So I asked her what would you do if it were you? She told me if I were me, as in I would do laparotomy, open surgery to see if there is any other condition that she's suffering from. And I went home and I explained to her about that doctor. She was a nun. So I explained to them about that doctor and she was able to accept. And one day she came and she was able to meet with the doctor. The doctor explained everything to her and she told her the advantages of the open surgery because there was a time I think a certain doctor had told her about, it's called laparoscopy. It's just a small insertion where you're able to do the surgery without operating openly. So when Wambo was explained by her what it meant and the advantages, she was able to accept. Me and my husband tumeongea na daktari tukaenda nyumbani and hapo ndio tukasema tuende to discuss tujue the way forward. So lazima tungeenda tujipange ndio tupate pesa ndio tuende hiyo open surgery which is also a expensive one. Tulikuwa tunafikiria after first surgery na kukunywa hizo madawa za suppress hiyo uvimbe kila kitu itakuwa sawa, lakini mambo iliendelea kuwa ngumu au tukajipata pale pa kufanyiwa second surgery. So kama mke wangu alivyosema, tuliongea hiyo maneno after kuambiwa lazima afanyiwe hiyo open surgery sababu ndio itarekebisha kila kitu. So hatukuwa na hizo pesa sababu zilikuwa pia ni pesa mingi, so tuliopt kwanza kunyamaza kwanza tukitafuta pesa. Mi tulikaa na mke wangu tukijipanga sababu unajua mambo ya watoto si ukienda kuambia mtu unataka mchango ya kufanya kitu fulani haonagi ni kitu kubwa, wanakuignore. Lakini kama ni kitu kama kansa ukifanyisha harambee watu watakuja sana ama ugonjwa ingine. So mimi niliona hata nikiambia marafiki zangu wanipee mchango ni kama hata nielewa. So tulinyamaza hadi tukaweza kuraise hizo pesa na tukaanza hiyo process ya surgery. Nakumbuka it was not easy for me. Sasa kujiambia sasa naenda surgery nyingine of which I was not ready. But sikuwa na otherwise because I was ready for anything. Bora tu nione tu
nimejishikia baraka zangu. Before she went for the surgery, she had told me, I won't tell people that I'm going for this surgery because it will be like shame. People will start wondering, kwani tena surgery ingine? So she kept quiet. Very few people knew about it, especially the family members. But the rest, they didn't know. They were hearing from other people. So I think that was still okay. Me, I didn't find any problem with that because, people, they can tell you things and you're like, oh my God, what's happening to me? So I remember that morning, me and my husband and my sister, we went to the hospital, walinia company, wakaenda, wakaniacha nimeadmitiwa, na surgery kafanyika the following day. It was not easy for me in the theater kwa sababu kulingana na shida yenye nilikuwa nayo, wali decide kunigandisha mwili yote. But for me, I was not ready for kugandishwa the whole body. Because nasikianga ukigandishwa mwili yote kabla ujisikie ikwangi rahisi ama kabla urikave. So nilikuwa na hiyo fear because my husband alikuwa ananiambia ashaifanyiwa hiyo full hiyo kugandishwa mwili yote. So I had fears, nilikuwa na stress. Aliamka ati akipiga nduru. So mimi sikuwa ready. So niliambia daktari, kwanza vile nilijua ati wanataka kunigandisha mwili yote, nilimwambia hapana, mimi nataka nusu. So mwenye alikuwa ananigandisha akamwambia daktari akasema kama anataka nusu it's okay, acha tu afanywe nusu. But wenye walianza process, mimi penye nilijisikia nilijisikia nikiwa walinigandisha mwili yote, wameshamaliza operation. So I was like, nikauliza, mbona mlinidanganya? Si mliniambia amnigandishi mwili yote? But daktari akaniambia kulingana na venye situation yako ilikuwa ama hiyo shida yenye ulikuwa nayo, they had to do the whole mwili yote. So nakumbuka when nilijisikia it was very painful. I had pain kwa tumbo yangu, sikuwa na ni pain yenye siwezi elezea. Nakumbuka I was ringing the bell. Nilikuwa hapa tu kwa kitanda kwa kichwa yangu each and every time, each and every minute. Mpaka wananiambia, madam ni nini, si relax, utakuwa sawa. I remember tulikuta ametoka tu theater saa hiyo. Oh my God. Alikuwa na uchungu sana. Na akasema atakwenda kwa room. Nilikuwa nikamshikilia kumpeleka. In my heart was just bleeding. Remembering that ametoka na hata surgery. Atuna mtoto. Tumezoea kuonanga kuangalia kwa hosi, tunashika mtoto, na some of our ladies wanakuwa heal the wounds. Sasa hapo ambao kuna wound, a big one, hadi angeweza kujipeleka ndugu na hakuna mtoto. I felt bad. I can remember tukienda home, my prayers increased for her. There is a day that we visited her, and after the surgery, we met her there. She was in real pain, and I would feel the pain she was feeling because now she's feeling the physical pain of the surgery, the emotional pain, and also now she's waiting to conceive. But now remembering the things that are happening, I would see the pain that she was going through. But nile pain yenye nilikuwa nayo, the surgery was so painful kwa sababu daktari alisema nilikuwa na hiyo swelling, nilikuwa na usaha, imeanza nilikuwa na infection mingi sana. So they had to clear that infection, wanioshe, watoe hiyo infection yote, wa unblock tubes ambayo si process ambayo ni rahisi. Pia watoe fibroids, hiyo process yote ilitake a lot of time, ama waliona ita take a long time. Hata dawa inaweza isha nguvu kabla hata wajamaliza. That is why waliopt kunigandisha mwili yote. But I thank God kwa sababu nilirecover, nikakaa hosi na nikadischargewa, and we went home happy, hopeful that now tumefanya our second surgery
tulikuwa tumepewa hopes, tulikuwa tumeomba Mungu atusaidie. Sasa ikuwe ni our first and last surgery. And we also went to the hospital to see her. And when she came back home, we were very, very hopeful as well. Because we thought now, because the first one is over, now we have a second one. This one, we have to get it right. And now for this surgery, we were very, very hopeful like never before. We are thanking God that she has gone through the surgery, the second surgery, and things are going on well, and we are very hopeful, 100% knowing that something good will come out of it. But vile alitoka, nilimake sure tumeenda kama young. Tulikuwa na union moja kama young mothers, so wakati alitoka tulienda, tukamvisit na tukampata akiwa na pain sana, na akatuambia mahali tu okay, the surgery ndio inafanya asikie pain. Pia dawa zenye alipewa zilikuwa na side effect sana, kichwa inauma, anasikia kidonda, uchungu, na akawa tuna wakati mgumu. So hata wakati tulienda ya mothers hatukukaa sana sababu tulikuwa tunataka kumpea time ya rest. I recovered very well. Na after sasa some time I was to go back to the clinic, ndio daktari aniangalie vile naendelea. So I went, daktari akaona naendelea vizuri, but akasema hiyo infection ilikuwa imeingia kwa damu yangu. So kuna test nilikuwa nifanye, blood culture, ndio waangalie hiyo level ya infection. So I did that test na wakaona bado infection ilikuwa ishaingia kwa damu, wakanipea madawa na I thank God kwa sababu hiyo infection iliisha. And I kept going to the clinic for the follow up na check-ups. Sasa ndio waone kama tubes ziko sawa ama waone kama surgery ilikuwa successful. But I remember there was a time nilienda, according to the timeline yenye tulikuwa tumepewa na daktari, alikuwa tu ametupea timeline ya 6 months. Ndio mambo ikuwe sawa sasa, ndio alikuwa but I remember akituambia as we did our part, the other part tunachianga Mungu, cause kuna vitu zingine zinakuanga beyond us. So akatuambia hiyo nyingine tunaachia Mungu. We did our best, we tried and opened the tubes, we tried and collected everything yenye ulikuwa nayo, but hapo pengine wacha tuachie Mungu, muendelee kuamini, na pia mimi nitawaombea Mungu awasaidie, kwa hata yeye alisema hata mimi ninaweza taka kusikia good news kutoka kwenyu ati mmesaidika. So hiyo timeline yenye alikuwa ametupea, I remember tulikaa that timeline 6 months and yet nothing was happening, nothing was showing up. Tulikuwa tu tunangoja each and every month. Nakumbuka after 2 months sasa hapo nikaanza tena kuwa na ile sasa anxiety ya kutaka kupima nione kama niko sawa, periods zangu zikichelewa kidogo. Nakumbuka I was telling my friend Nyox, hey, zimefika date 30. Hey my dear, si ukuje na hiyo kitu tupime. Na yeye nayo alikuwa anafurahi sana. Ziko 30 days. 30 days hapo kuna hope. Wacha nikuje. And according to me, because missing periods, sometimes it means you could be pregnant. I advise her to take a pregnancy test. And unfortunately, after she took the test, it was not positive. So hapo it was an indication bado things hazikuwa sawa. And we really thank God kwa kumpatia grace, kwa sababu ambao alikuwa na grace nyingine extraordinary ipatikana. Alikuwa tu hapo anaji-encourage katika kanisa. Hapo ikosa kanisa not even a single day. Hata hakuwa anakosa hata fellowship. I remember one day tulikuwa fellowship, ambao akahubiri about Tabitha, penye alikumbukwa after kufanya vizuri. Alikumbukwa juu kufanya vizuri hadi akakuwa raised up from death. Akainarrate na hata akaambiwa na the leader of the service fellowship atuombe. Wambu prayed for everyone, each and every person. Remember alifika kwake yeye mwenyewe personally akasema, Mungu unajua I'm still waiting even today. Sasa kungojea, unajua Mungu. The house was just full of tears and cry, and we were unstoppable.
You can see ladies crying like literally. I know hakuna mama alikuwa kwa hiyo fellowship hakumwaga machozi. Kuna nakumbuka tukiwa tukishiriki kwa katent, hatukuwa tumejenga church. Mary alikuwa anaimbisha. Kuna wimbo anapenda sana ya kigosho. Na wakati alikuwa anaimba akafaint. So sijui kama ni dawa zilikuwa zimebado. Juu alikuwa, by the way, it was the first Sunday kurudi church, na wakati alikuja sisi kama present worship tukamwambia Mary, hapana, lazima uimbishe wimbo. She was very delighted na akadecide ya kwamba ataongoza praise. Akaanza vizuri na watu wakafurahi sana sababu ya kumuona, na tukaimbia Mungu kabisa. But along the way akiimbisha her favorite song, Jehova Mwathani kuma kiambĩrĩria, alianza kufaint, na mimi kwa sababu nilikuwa tu karibu naye nikaona ataanguka, ikabidi nimshikilie na nikaambia watu ukaitumu ni mulitumu. So I don't know what made her to faint, but I think she was just, what do I say? She was just hopeful that God would do something. So she was singing with a lot of energy and she meant what she was doing. As she sang, you could see this person just telling God, God, remember me. So after the surgery, she was very hopeful, and also me, I was very hopeful. The family was very hopeful because we knew now, because of after the laparotomy, all will work out. But unfortunately, we waited. She waited for like a year, but there was nothing. Unfortunately, there was nothing. Things didn't add up. She didn't conceive. That brought a lot of discouragement to the family. It was traumatizing to find that the hopes that even this couple was having is not coming now to realization. However, we kept on praying for them. The good part of it is that Paul was very hopeful, and he was just taking things lightly and knowing that things are going to work out well. So we kept on having hope and encouraging the family. I must mention that all through the process, the special thing about Paul is that he was very, very supportive. He was very loving. He was like a pillar in the home. Although Mary had her low moments, he was very, very encouraging. So, and after now, because I was still going to the follow-ups na clinic kuonekana na daktari venye naendelea. So I remember one time nikaenda, daktari akaniambia sasa penye tumefika, it's like hizo tubes zako zilikuwa zime block kabisa. The surgery was not successful. Hatu kusucceed kuopen your tubes. So akaniambia, sasa nikamuuliza and why? How come sinaweza kuwa amkusucceed kuziopen? Akaniambia sasa shida ni your previous surgery yenye ulikuwa umefanyiwa ya kwanza, kuna vitu zinaitangwa adhesions. When a scar is healing, kuna hiyo scar inaachangwa kwa, kuna hiyo kuvutana kwa nyama zinavutananga. So na hiyo tube inakonga kitu kidogo sana. So the moment that healing is taking place, unapata hizo nyama zikishikana zinashika hiyo tube, zina block hiyo tube. Hizo ndo wanaitanga adhesions. So wakasema, so tunaona hapa kuna hizo adhesions ambazo zilikuwa za previous surgery. So wakaniambia sasa penye sasa tumefika, you people are very young, na mimi siwezi taka kwa it's good mgoje, but still kuna another option yenye naweza wapea. Mkisikia you're okay with it, you can go for it, you can go discuss, mjue kama mko sawa, what you will do, ama venye tu mimi naweza advise, you just do IVF.
kama mnaweza, na akaniambia it is not an easy process, especially financially, na pia even kwenyu nyinyi wenyewe psychologically si easy. It's not easy by the way, but akaniambia mimi naweza wa advice kama mnaweza, just go for it, na akani recommend a doctor ambaye ana specialize in hizo mambo za IVF. I remember tulienda na tukamuona na tukasikia it is very expensive, very very expensive, but mi venye niliambiwa about IVF, by the way, it was a shock for me because sikuwa nilikuwa nasikia watu wanafanyanga IVF, nilikuwa najua yes kuna IVF, but sikuwa jua mtu amefanya IVF. Sikuwa nimefikiria one day nitafika to that point ati mimi ni sasa ndo nafanya IVF, but actually nilikuwa na Google about IVF, na nikiona the process itself venye iko and how it is complicated, especially now to me mwenye sasa nitaenda hiyo process, na nilikuwa na shino mimi naweza, can I be able to undergo that thing? How will I make it? How will I do it? As a friend, as a nurse with a friend, we were able to sit down and we weighed options. Now this was to be an IVF. There was no any other option. I don't think many people know about IVF. IVF, it's a widely used procedure to help those who have fertility problems. And if I could explain, in short, it means it is whereby the eggs are retrieved from the woman's ovaries, and then they are combined outside with the sperms, and then they form an embryo. And then the embryo, it's grown in the laboratory, and then after some days, it's placed in the woman's uterus, and then conception is awaited for. I think in short, that is what it means for someone who does not understand what IVF is. So that was the option for them, and it took a while before it sank in their mind, because it has a lot of misconceptions. Others say it's watoto wa tubes, you see, but it doesn't mean that way. See, at least I've explained what it means. It's just that whenever you have a tubal blockage, there is no fertilization cannot take place. So it has to be done outside the body, so that after the embryo has formed, it's inserted in the uterus. I remember Mary coming to us and informing us that she's going to undergo IVF. To myself, it was a shocker, because I thought IVF has a lot of controversies. I was not really informed. We were actually not very informed about it. So it was like a shocker for us. We wondered, if this is the direction that we are going to take. It was shocking for us, but I remember we consulted, we prayed about it, and we thought that if this is the way that the Lord is going to use to bless them, then we were ready to undergo the process with her. It was not easy for her as well. She was also not sure that this is the direction, because we had not even had anyone undergoing through the process. So it was not easy to accept, but with time, with prayer, with consultation, and with a lot of encouragement, even from the medical fraternity, we were sure that this is the direction that we are going to take. Surely, even within the church, that has been a big problem to most of the people. Simply because people tend to think, if you are having faith in God, just expect everything to go the way you think. But after having looked at what was happening to Mary and Paul, we realized God had another way. And therefore, after consulting through prayers, we decided even to pay them a visit in their home. And they were tensed, because they thought that we are going to tell them that they should stop. But to their surprise, we told them whatever they have decided, we are very certain that God is in it. And whatever is going to come through is simply because God has allowed it. All what we know
is that God himself is the author of knowledge. Whether people are going to recover through the miracles or through the medical treatment, that knowledge does not come from anywhere else. It only comes from God. So we encourage them and we told them to move on, and we expect that you are going to back them up. So after huyo daktari kutuadvise mambo ya IVF, nilikumbuka kuna rafiki yangu tulikuwa tumeongea na yeye na akanipea hiyo option, but mimi hiyo wakati nilikuwa najua kama test tube babies. Kaniambia nisitumie hilo jina sababu itaifanya ni kama man made, si mambo ya kiungu. So nikasema basi ni IVF. Akaniambia venye inaendanga, kanielezea tu kwa juujuu, na kwa bahati mzuri akanionyesha picha fulani, kaniambia pia huyu alizaliwa na IVF. So nikaona yenyewe hapa kuna mwangaza. So nilikuja tukadiscuss na my wife, nikamwambia hii kitu iko sawa. Tudiscuss, tukaona lazima tujipange vizuri hapa, lazima tutafute pesa, na kulikuwa na marafiki tuniongea na wao, wakanipromise watanisaidia pia na pesa kama ya madawa za hiyo procedure sababu inahitaji madawa. Nikamwambia asijali sana, akuwe na hiyo faith, na nikampromise a percentage to support him financially, and also pia na marafiki wengine ambao sisi ni marafiki wake, na tukaweza kumsupport na the process ikaanza. Na so tulikuwa bado tunafanya research ya madaktari. Rafiki yangu mmoja akaniambia kuna daktari mwingine anajua consultant, tunaweza enda kumuona tusikie venye anaweza, kama kuna option nyingine, sababu kuna watu wengi amesaidia. Nikawa connect na huyo consultant, and the same results ndizo walipewa na huyo consultant. Nashukuru huyo the late Dr. Nene. Baadaye hata hiyo siku hakutulipisha kitu. Alituambia nyinyi siwezi nikawalipisha, lakini tu option yenye mko nayo mfanye tu IVF. So tulienda nyumbani, tukaona yenyewe hii kitu sasa si mambo ya procedure zingine, tufanye tu IVF. And I remember hiyo siku wakati walikuja kuona daktari, the same morning walikuja kwetu, though my husband alikuwa ameenda job, na Mary akakuja akiwa discouraged sana sababu maybe alikuwa na expect another news kulingana na daktari mwenye aliambiwa alikuwa mkubwa, na wakati alipata the same message roho yake ikaenda chini. So wakati walikam home, wakati nilimuuliza kumeendaje, aliget emotional, akaanza kulia. And I remember Paul making a joke. Akamwambia sasa unalia nini? Unalia nini? Mimi nimekuambia ni lazima nipate mtoto. Ya? Na Mary akasikia ako na nguvu, na akitoka huko alitoka tu akiwa na peace. Kuna siku nilifeel kwenda kuvisit Wambu, na nikaenda kumvisit, tukaongea mambo mingi sana. Na jioni nikapika and she was preparing supper. I called this kabisa, and hii siku ndio akaniambia, daktari amesema wamejaribu kufanya everything na njia tu yenye mimi nitapata watoto nita conceive by IVF. Watu wangu walibreak na akalia sana that time. Kwa aliniambia about IVF ni kitu complicated, ni kitu hard, inataka a lot of cash, na alikuwa tu chini. But nikamwambia kama Mungu ndiye kama Mungu anataka upitie hii, atakuwezesha kupita na kukua wima. Nakumbuka when tulikuwa tuliconsult huyo daktari pia, venye alituambia tuna other option ila tu ni hiyo, na pia akatu refer ama akatu recommend hata hospital yenye tunaweza enda. Akatuambia success rate zao ziko juu, so mkijipanga
mnaweza enda huko na mtasaidika. So nakumbuka that same day I called my friend nikamwambia nimeambiwa hivi na hivi, that is the only option. Naye akaniambia wacha nitaulizia, akaniambia kwa ward yetu kuna mamako huku na alipata triplets, na every time that friend of mine Nyox, cause she's a nurse, every time a mother comes with a case of IVF ama a case of alikuwa amekaa na sasa amepata, mtu alikuwa amekaa na amepata watoto, alikuwa sana anataka kujua sana story ya huyo mtu, alifanywa IVF wapi, alisaidika wapi. And that is where I gain a lot of confidence with the IVF, because even me before I talked to them, I didn't know much. You see, when you see people having that experience, you know more and you gain confidence about the same. So when I used to see them, I used to go and ask them, hi mom, so tell me about the journey, blah blah blah. So I had all the tips, even to tell her, oh don't worry, ile skuta utaenda tu IVF ita succeed, hii na hii ndo ufanyika, medications. I knew everything because the patients used to tell me, this is what happened, this is where I started, this is what I used, like that, and this is where I went. And even luckily, at least we had some hint of where we could go for an IVF, because that we had from the hospital, from those patients, I heard from them that this is the best doctor. Even my friends have done it, like I have 10 of them, they have done it and they have succeeded. So through that, I had confidence that Wambo, when she goes through IVF, she will succeed. So I remember siku moja tukadecide sasa tutaenda, hata tuko na hizo ati pesa mingi. In fact hatukuwa na pesa, ati tumejipanga sana. Hapa tuliambia Mungu, we are taking a step of faith. Kwanza tuende to inquire, tujue wanalipisha how much, tujue what the process contains, tujue tunafaa kuanza wapi, tufanye hata kama tutafanya one step ni sawa tu, but tujue tu tumechukua hatua ya imani. So siku moja tukaenda in that facility ambayo tulirecomendiwa, na wakatuelezea it is how much you need to do this and this. Kuna test ambazo walikuwa warudie, kuna scans ambazo walikuwa wafanye, and nakumbuka it was not easy for me because test mingi ama scan mingi zenye zilikuwa zinaniumiza ama sikuwa nafurahia sana nikifanyiwa. Most of them niliambiwa nifanye hizo test. Wakati nili give birth to my second born, alikuwa amekuja usiku na Paul. So sasa yeye ndo alikuwa nipikie hiyo night. Mimi nikasema acha niende kitchen. Hakuwa na expect nitaenda kitchen. Kumbe hiyo mchana kuna test zingine alikuwa anaendanga uchungu. So ni kama alikuwa ametoka one of those tests, but hakuwa ametuambia. Sasa mimi venye nilienda kitchen, nikaona hakuna haja nimsumbue, nikasimama, nikasema acha niingie kitchen. Kwenda sikuwa aware kuna place alikuwa ametoka, nilikuwa nadhani wametoka tu job. Mimi nilimpata amejishika, but ukiangalia kwa face yake mtu ako na uchungu. Yaani anakuja kunipikia na ako na maumivu, na anaweza sema cause my husband si angepika pia, angekaa aseme sitaweza kupika ama sitaweza kukuja kwenyu juu niko na uchungu nini, but ako tu kwa kitchen ananipikia tu. Hiyo kitu ilinitouch sana. So that is when sasa decide sasa kuanza process. Kuna dawa zenye nilikuwa nitumie, kuna scans zenye nilikuwa nifanyiwe during before the process ianze. Because if you don't do the tests, you might do something which is not reliable. So they accepted, even the husband. Whenever you're doing an IVF, you're supposed to go with your husband, or both of you, to
to have some tests, which involves the hormonal, as I've said, and the scans. Especially for the lady, the scans should be more. So when she went, and a scan was done, then there was a problem which was seen. Kuna kitu nimeona kwa nini yako, kwa ovari yako pia, na hiyo kitu inaweza fanya IVF isikue successful. Kulingana na vile naona, it's like utafanya surgery nyingine. And when she told me about that surgery, which was supposed to be done, I was not into it. I was like, what? This would be too much for her. It was again discouraging. It was again, sijui hata naweza sema aje, kwa sikuwa na expect ati naweza ambiwa sasa nafanya surgery nyingine. So huyo daktari wa IVF akaniambia before tufanye anything, kuna mali nitakutuma kwa daktari fulani tu mwenye tunafanya kazi na yeye, aende kufanya hiyo surgery, arekebishe hiyo shida yenye uko nayo, hiyo uvimbe uko nayo, as in sio uvimbe, it's like a tusak, na hizo sacs alikuwa ziko na tumaji, na alikuwa anasema hiyo maji inaweza affect hiyo process. So akaniambia wewe enda kwa hiyo daktari akufanyie surgery, and then after recover you come back. So I remember we went, me and my husband, tutoka hapo tukiwa discouraged. Mimi nilitoka hapo tu nikimwaga machozi cause nilishindwa again another surgery. So hatukuwa na otherwise, we went to that doctor, tukaongea na yeye hiyo wa surgery, but I thank God kwa sababu alimtumia hapo. Nasemanga tu ni Mungu tu aliingilia, cause me I was traumatized na hizo surgeries, and I was not ready for another surgery. There was this godly factor. I was like, God, she cannot undergo another surgery. You have to come through for her. You have to assist her in any way possible. So she was there just 50-50, and she was so much worried. And I remember she was asking me, kwani hii mwili yangu itafanywa surgery mara ngapi? Huyo daktari akatuambia, mimi kulingana na venye naona, sioni kama hiyo shida inaweza affect hiyo process. Alafu I thank God kwa sababu there was a time pia tulienda na my friend Nyox tu kwa hiyo daktari. I remember, I think it's just God's ways, because I told him, hey daktari, this lady has undergone for 2 laparotomies. And then when he heard that, he said, what? No, we cannot do the 3rd laparotomy. It would be too much for her. And you know, they have side effects, yeah? That is what he told us. We cannot do the 3rd laparotomy on her. That would be like destroying her muscles and everything in her body. And you know, surgeries have the repercussions. In fact, alisema it is not healthy for you now. Sasa, wewe jua tu venye utaenda uconvince daktari, umwambie you're not ready for it. Justaki kae, daktari yako anajua kenye anasema. So I remember tukienda nyumbani, we were very stressed. Sasa tulikuwa tunashinda, and because hata tulimwambia si uandike tu kitu yenye itaoneshana tulikuja na tukakuona, at least ni hata daktari hawezi kutuamini. But yeye akatuambia hapana, mimi sitawaandikia kitu, you just go, jiteteeni. So we went another day, tukarudi kwa hiyo daktari, tukapata yuko unfortunately alikuwa out of the country. Na sasa mwenye alikuwa ameacha assistant wake mwenye tulimuexplainia kesi yetu, akatuambia me hii kesi yenyu siwezi handle for now, na pia siwezi mpigia simu kwenye yako, because hii kesi yenyu inahitaji akuwe hapa one on one, muongee na yeye umuexplainie, cause hata nikimpigia simu ni kama tutaelewana. So we had to wait mpaka arudi. I remember pia akituambia kujeni siku fulani, hiyo siku mtampata. So we went back hiyo siku, tukampata, tukamwambia kulingana na venye sisi tume discuss,
na venye tuna feel we are not ready for another surgery. Can you please tukubalishe tu tufanye the procedure without the kufanya hiyo surgery. Ni kitu tulikuwa tumemwambia sana cause tulikuwa tunaona like atakataa aone ni kama we are going against venye alikuwa amesema, ama maybe angeona tunaona ni kama hajui Kenya anasema. So tulikuwa hapo tu lazima atakataa, but I thank God kwa sababu venye tulienda tulimuexplainia, katuambia if at all you're not ready for the surgery, me I'm okay, but it is all upon you now. It's upon you. If the process fails, it's all about you. Don't blame me, don't blame us. It will be on you now. Na katuambia, and remember the process is not cheap. It's very expensive. Kama mko sawa, it's okay. You just go on with the IVF. And we thanked God and we celebrated, because when you are going, you are very down. But when we are coming out of that place, at least we were very happy. I felt this was an answered prayer. I felt this is it. Now God, you started doing it. I dreamt about Wambo again, and this day, hey, the dream was so sweet. I never felt like waking up. Wambo was telling me, the cash nye tuko tunatafuta ndio tuanze process yetu imefika. The cash, my husband ameniambia pesa yenye alikuwa anaziweka pamoja ndio zifike, imefika ya kuanza the process. And I'm telling you, venye niliamka tu hivi nikatafuta Wambo WhatsApp. Like, I never called her, nika WhatsApp nikamwambia, and then akacheka kwa WhatsApp na akaniambia, tomorrow we are starting the process. And I was so happy, and I knew whatever inaanza na Mungu. Ndio Mungu maybe ametaka nijue. Inaanza na Mungu, na Mungu ako katika hiyo story, na hivyo ndio Mungu alikuwa amepanga itakuwa. I think we were to start with kufanya tests. Kuna tests tulikuwa tufanye before the surgery. Before the IVF. Scans. Kuna tests zake zenye alikuwa afanyiwe. Test za kuangalia ovaries, quantity ya mayai, cause IVF it's all about eggs. By the way, it's about eggs, quality of the eggs na nini sperms zake venye ziko. So we did all the tests. Mungu alitusaidia. The tests were not cheap by the way, but Mungu alituwezesha tukapata hizo pesa. We said a step at a time. Kama tutaanza na tests. After tests Mungu ataprovide. So we took a step of faith, tukaanza na tests. Tulikuwa tunaenda na yeye most of the time. Hizo tests zote alikuwa anaenda, treatments zenye alikuwa afanyiwe before that process I go through. And now we qualified kufanya IVF. Now we are starting the process. Now we are good to go. Na nakumbuka before now the process ianze, ama the IVF process, kuna injections zenye hazikuwa injections rahisi. Ni injections ambazo ukidungwa nilikuwa nadungwa za kuprepare mwili yangu, kubalance hormones, estrogen na progesterone zikuwe balance, ndio sasa nikuwe sawa kufanya hiyo process. So hizo injections ni zenye ulikuwa unadungwa. Ukidungwa hii side leo, kesho hii side, hata kulala ilikuwa shida. Na kukaa chini ilikuwa stress, ilikuwa shida. Ilikuwa inanipea discomfort sana. Umeona pande zote mbili. Pande mbili zote zimenona. Sasa unashangaa ni kulala ama ni kukaa ama what to do. But I thank God kwa sababu alinipea nguvu. By the way, alinipea nguvu with support of my husband. Alikuwa ananisupport, kuni encourage, kuniambia tuta make it. Support ya my sisters, my friends. Nyox alikuwa hapo. Remember she's a nurse, so at least hata some injections kuna zenye nilikuwa najidungia nyumbani alikuwa ananisaidia na nidunga. My husband kuna zenye alikuwa ananidunga. Na
now we started the nini officially. Nakumbuka sasa kuna hiyo sasa time ya kwenda kuharvest mayai, and then after now wame harvest hizo the eggs. My husband kuna siku yake alikuwa aende produce nini sperms zake ikakuwa harvested. And also nakumbuka daktari alituambia vizuri sana na aka insist, and remember this thing is not is 50-50. As we do our part, hiyo part nyingine tunachianga Mungu. So sisi tulikuwa tunasema yes, wana assist to conceive, wana assist to conceive, but hapa tunajua tunaweka Mungu in the center of it all. Tunajua hapa Mungu ni wewe, hapa ni Mungu ni wewe utaonekana. Cause nilikuwa nasoma hata kwa Google, napata kuna watu wengi wanaendanga hata 2 times, 3 times, 5 times na zina fail after wame spend a lot of amount pesa zao, wamefanya all they can do, but zina fail. So we were still, hata sisi tulikuwa tu tumeshikilia hivi anxiety, but we thank God, here we are. Transfer day ikafika. I remember tukienda na my sister, my husband, our best couple, Pastor Grace, she accompanied us hiyo siku, tukaenda na yeye akatuombea. Pia my sister na husband yake tulikuwa nao. We were happy. This is the day sasa ya kwenda ya transfer. So I remember that morning, I accompanied her together with the husband and the sisters to the hospital, and it was a long day. There were a lot of procedures that were being done. There were a lot of medical tests. There were medication. It was a long procedure, but we waited for her through the day. And even when we were going home, I remember the doctor directing her. Kuna advice nilipewa ama kuna venye niliambiwa, kuna some sijui nitazita diet, kuna venye unafaa kule, kuna venye position yenye unafaa kae. Ninafaa nikae. By the way, I was not supposed to bend. Nilikuwa supposed nijikeep nikiwa warm, kwa sababu kumbuka kuna mayai zimewekwa hapo na lazima ziwekwe zikiwa warm. So when this procedure was done, Paul told me, "You are driving." But in me, I felt he should be the one driving, because he's the father of the children. In case anything happens, he will not blame me, because I felt we have waited for 7 years. If anything happens and I get to know that I am the cause of it happening, or I nilichangia ili kitu itendeke, I would feel so bad. So I wanted Paul to drive, and Paul said, "I have trusted you for so many years. Now I'm still trusting you, so you have to drive." And nakumbuka vizuri sana, that was the most in my whole life of driving. That was the time that I was so careful on the road. Like I was holding a mayai. You're driving like you are letting even the other small vehicles at the roads in zimebeba zinaenda pole pole. You are letting them overtake you and go, kwa sababu hutaki anything to happen, because you've waited for so long and now the miracle is here. You don't want to lose it. So tukakuja pole pole, hata ukifika mahali unapata a pothole, unaenda pole pole, unapita until we got home. So Mungu alitusaidia hata hapo, tuseme pia niliweza kufanya vile nilikuwa nimeambiwa. Mungu akasaidia my husband, kama ni mambo ya diet, alikuwa very serious on it, fruits, na tukaendelea vizuri. Alikuwa kae 2 weeks bila kufanya anything, kukaa tu kwa bed. My friend, nakwambia those 2 weeks zilikuwa kama 10 years. Anxiety, kujiuliza maswali, kujiuliza how will it be, kujiuliza will it be successful. Remember tumespend, kumbuka hata kuna during the process, kuna time hata ilifika kwanza tukastop the process sababu pesa ilifika mahali ikakosa. Hiyo ni time ya corona imeingia, kazi zimeenda chini. Kazi zimeaffectiwa, pesa zimekosa, so we stopped for some time.
na hiyo pia ilitupea stress cause we thought tutaenda tu nini mpaka mwisho, but ilifika time kwanza tukastop, but we thank God kwa sababu aliturejesha tena tukaendelea na process, and now here we are. We are on our two weeks wait. Hizo 2 weeks. 2 weeks wait. 2 weeks wait ilikuwa challenging. Hata kufanya kazi ilikuwa shida sababu najua hiyo ni mega project. Ni kitu umekuwa ukitamani kwa miaka 7. Na sasa nguvu zote tulikuwa tumeweka hapo. Sasa tulikuwa tunaona yenyewe ikifail sijui tutafanya aje. What next? So tuliomba tu Mungu, tukamwambia tu atupee nguvu. Kama jinsi tumesurvive hizo mambo zingine, tunajua tutafaulu. So tulienda na after 2 weeks. After 2 weeks. After kugoja that morning. Sasa hiyo asubuhi ya sasa kwenda kutest. Kuzina wanasemanga after 2 weeks ni wanaenda kutest. Wajue kama ziko kama sasa tuko sawa, either it is positive ama negative. You know, now that is the moment yenye you can lose. Hapo ndipo unajuanga kama IVF ime succeed. Na ujue kama uta conceive, ujue ime fail. You've spent a lot of money, you've had a lot of hope. So imagine that IVF failing. How would you feel? How you would just be tortured even mentally. Now after we went for the test, your blood test, HCG test, eh? That is a test to determine whether you've conceived. Damu ikatolewa, and now tukaambiwa sasa mngoje results 2 hours. 2 hours. Hizo 2 hours zilikuwa kama sijui miaka ngapi. Hazikuwa easy. Kwa tu pale waiting, countdown ya masaa kila minute. But time ilifika sasa ya kwenda kupewa results. Nakumbuka sasa tukienda kwa corridor tukijiuliza by the way unajua nilimaliza tishio hiyo hospitali sababu nilikuwa na hara sana. Juu ya kustuka. Sababu ya kustuka. But God is faithful kwa sababu wenye Mungu alitusaidia tuna hizo anxiety zetu na nini na ma stress. Nakumbuka sasa 2 hours zikaisha, and now it was at our time sasa kwenda kupewa results. Nakumbuka sasa me and my husband tukaacha my sister kwa waiting. Tukaingia na my husband, but I think alikuwa ameachwa nyuma kidogo. I think walikuwa naongea na nurse hapo kwa reception. Mimi nikatangulia. I think I was singe wait kusikia hiyo news by the way. So nakumbuka mimi I think nilirush nikaingia mbele yake, daktari akaniuliza wapi, where is your husband? Because maybe alidhani hatuko tumekuja na yeye. But akaniambia nimuite, na I remember nikimuita akaingia, tukapata tu daktari anaangalia file yetu, anaangalia results zenye alikuwa ametumiwa. Nakumbuka venye tulikuwa mimi pangu nilikuwa na shake, I was sweating. Nakumbuka daktari akiangalia akaangalia results, akatuangalia, akasema congratulations my friend. Nakwambia ni break. Sikuamini ati ni mimi naambiwa congratulations. Congratulations for what by the way? Congratulations for ati I'm pregnant. It was the best thing ambayo nilikuwa nimesikia hivyo karibuni. That day was a great day for us. Akatuambia congratulations, akangojea tujicompose. By the way tulitoka nje kwanza. Tukatoka nje. Sasa mimi nilitangulia kwanza. My wife akiwa amenifuata. Wakakuja tena. So mimi nilikuwa tu ninangoja kujua uko aje, niendelea aje. Na wakati walifika, the first person kuongea alikuwa Paul. Hawakuniongelesha wenye walitoka nje. Tulifika kwa reception, tukakaa chini. Paul akaniambia iko positive. Tulifurahi, tulilia,
Hata watu wenye walikuwa hapo kwanza walitoka cause walishindwa kwani nini wasichana wameambiwa kwani ni gani, and then walikuwa wazee, so walishindwa wataanzia wapi, watatufanyia nini. So kuna lift hapo, waliingia tu kwa lift, walisema wakaingia kwa lift wakaenda, si tukaachwa hapo tukilia tu. Kulikuwa na cleaner alikuwa hapo, aliacha kwanza kuclean, akasimama anatuangalia anashindwa ni nini ndani. Kwa akamwambia acha nao walie, ni machozi ya furaha. By the way, I remember mimi nililia nikaacha sister yangu nikamwacha akiendelea na kulia. She cried so much, but we thank God kwa sababu tulikuwa tunalia machozi ya furaha. Ati mimi naambiwa congratulations. And I remember after tumetoka hapo, we went now outside the hospital. Singeangoja by the way kupigia my mom ambayo tumewalk na yeye that journey ya 7 years from our wedding, Mrs. Rev, Pastor Ngugi, Pastor Grace, na nilichukua by the singengoja by the way kumpia hiyo news ati nifike nyumbani kama sijamwambia. Nilichukua simu nikampigia, and she was crying and laughing and jumping with her sister, and she told me, you know what, it has been successful. And she told me even people are thinking that we are not okay in the hospital because we are just jumping and laughing. So I remember I just left the office and went to the washroom and just thanked God for it, because I knew that this was the time now. This was the time that God was answering the prayers. And so it was a very memorable, exciting day for us, for myself. It was a day that I'll never forget. Nakumbuka pia, I remember pia I called Mrs. Reverend, our former Mrs. Reverend. Pia tayari furahi sana, akatuambia hey that alisema usione gayura to tugataga. She was very happy. Tuliambiwa tuko positive. Baadaye mimi nilifurahia sana. Nakumbuka nikipigia marafiki zangu, Mr. Ken, Mr. Duku. I remember Paul akinipigia simu akiwa amejawa na furaha, and being a friend, I immediately called my wife and nikampa the good news about the success ambayo wako nayo. So tulifurahi sana na we thank God ya kwamba the process imeenda through vizuri. Alafu sababu sikuwa nimeambia mamangu, nilimpigia simu tukiwa kwa gari, nikamwambia hey, unajua mke wangu ni mjamzito. Kaniambia wewe unapenda kucheza sana na mimi. Nikamwambia ni ukweli. Tunatoka hospitali sasa na tumetestiwa na ameambiwa ni hivyo. Kaniambia siwezi nikaamini kama sijasikia kutoka kwake. Nikampea simu, akaongea na mke wangu, akamwambia venye naambiwa ni ukweli, tumekuwa tukipitia process inaitwa Ivf, hata kama hakushikanisha hiyo wakati. Na yeye akaniambia, mamangu akasema siku ya leo kuna mti nakuanga hapa nyumbani ya maembe, na kwa miaka mingi haijawahi zaa, lakini leo nimekula tunda yake ya maembe, na nimeiambia kwamba kama venye nimekula matunda yako, hata watoto wangu watapata watoto. I knew after the IVF, hakuna story ingine. I was that confident. And nilikuwa nawaambia, kwani Mungu anaweza kuwa unfair for all that time surely. Haizi taka kujiashame. He has to be glorified in your life. He has to be glorified. Na ile testimony itakuja from this process. It will be a great testimony, and people would like to be associated with you because of your success. After wamefurahia, yani tumefurahia, kila mtu na njia yake, ndio tukarudi tena kwa daktari. Na pia tukaambiwa after 6 weeks we were to go for a scan, kujua kama ni kabisa
the embryos ambazo zilitransferiwa kwa my uterus kama zina grow, kama zina develop. Remember hiki kitu bado walikuwa wanasema ni 50-50. Na kuna wengine pia wanaweza transfer na zi implant na after some time usikie zimedisappear by the way. Ilikuwa positive. Na ilikuwa positive. So still bado tulikuwa bado tunashikilia maombi hivi. Tulikuwa tunaambia Mungu, hapa ni wewe na sisi sasa. Juu daktari alituambia kitu discharge cause finally tulidischargewa kwa kliniki ya IVF na akatuambia sasa nimewa discharge, mnaweza tafuta a hospital of your choice yenye mtakuwa mnaenda follow ups za pregnancy checkups, clinics sasa za antenatal. Na akatuambia as we have done our best, na to discharge after 6 weeks. Nakumbuka kitu discharge we did a scan, na hiyo scan pia there's something bado ili to surprise kwa hiyo scan. And cause the sonography mwenye anafanyanga scan huyo mtu wa scan, sasa wacha tumute huyo mtu wa scan, akatuambia mimi venye naona 3 sacs. Cause ali take time sana akifanya hiyo scan, and hata tulikuwa tunashindwa kwani what is wrong, cause ali take time sana. I think hata alistuka. So akatuambia naona 3 sacs, na tukifanya scan if you see 3 scans ina mean it's multiple. Uko na multiple, the pregnancy is multiple pregnancy. Yeah. So hapo akatuambia sasa mimi hapa naona kama mko na triplets. Nakumbuka akituambia hivyo. But akatuambia sitawashua kabisa. You will come back after 8 weeks. So tena hiyo sasa ikatu surprise. Tena triplets. Sasa akatupatia rules. Remember that pregnancy. It's very sensitive. Na kumbuka ni kitu ya kuwekwa, si kitu si kitu natural. So it was very sensitive. So kuna rules alitupea, kuna guidelines when we were supposed to do, what to eat, sleeping positions, injections, sitting positions, kuna dawa zenye ambazo nilikuwa nakunywa. Nakumbuka kuna shindano nilikuwa na injection nilikuwa nadungwa kwa tumbo each and every day. I thank God for my husband because he was doing it every day. By the way tuliambiwa kuna injection nitakuwa na anadungwa, nilijiuliza sasa nani atakuwa ananidunga. But I thank God kwa sababu yeye akakuwa hiyo field ya medical. So I was lucky. I was also lucky kuwa na best friend ambaye pia akakuwa hiyo medical field. Kuna zenye my friend alikuwa ananidunga cause each day per day nilikuwa nadungwa shindano kama 3. Kuna za tumbo, kuna za nyuma, kuna za mkono. Kuna ni tumbo na nyuma. So I remember pia kuna dawa zenye nilikuwa supposed kukunywa each and every day. Nakumbuka hizo dawa they are very expensive. Hata tungeweza kubuy ati za kukunywa for long. Tulikuwa tunanunua bit by bit. Siku 3. Na pia kupatikana ni shida hizo dawa. Kulikuwa ndio uzipate lazima ungeenda mahali kwa hiyo by the kwa hiyo facility. Wenye wanafanya hizo mambo za IVF. Yeah, penye wanafanya hiyo nini? Hiyo IVF. So nakumbuka my husband kila wakati alikuwa kwa hiyo njia akiendea dawa na hakuwa anachoka. Alikuwa ananisupport sana. Na kukudunga sometimes. Nilimdunga hadi akakuwa black kwa tumbo. Na akafura. Sijui ni mimi nilidunga vibaya. Ilikuwa sawa, zilikuwa mingi. Na nashukuru Mungu kwa sababu alinipea nguvu kuvumilia. 3 months. I was supposed to do that each and every day, a day after another for 3 months. It was not easy, but it felt good by the way. Ati mimi hata sikuwa na shida. Ati nadungwa shindano na niko pregnant. Hata ningedungwa all along hadi 9 months. Me I was just okay. Na by the way unajua yenyewe ulikuwa na nguvu kama ni mimi. Wacha niseme yenyewe hapo ingekuwa tricky, lakini najua Mungu angenisaidia tu. Hizo shindano zote zinahitaji mtu mwenye courageous. Thank God for that. So
like when tumesema we were to do that for 3 months, but I thank God, hata pia na thank watu walikuwa wanatushikilia na maombi, Reverend na Mrs. Reverend, our friends, our sisters, wazazi wetu, hata kama hawako wanajua tuna we are doing the process, kwa sababu tulikuwa tumewaambia by the way, hatukuambia watu wengi, hatukuambia watu watano walikuwa na our close friends kabisa, wenye mnaonanga au ni your confidence kabisa, wenye mnajua watawasupport. So after that tukaenda home, so still bado akapewa bed rest. Kuna ile position alikuwa anafaa kukaa, kulala lazima akae hivyo, hakuna kuenda, akae tu home, amepewa bed rest pia. So at 8 weeks pia tukarudi kwa scan and it was confirmed kabisa sasa ni triplets. So we started our triplets. Sasa officially our journey of triplets started there. Tulikuwa overexcited because hatukuwa tunadhani ati kienda sana labda wawili. Tulikuwa tunadhani inaweza kuwa ni watatu. And still hatukuwa tuna mind hata mmoja. Because unaona tulikuwa tunaomba tu God ampe mtoto. Hata kama ingekuwa mmoja tulikuwa tu sawa. So the moment tuliambiwa watatu, tulifurahia sana. So I was at work when they called me and told me they are triplets. I remember it was a breaking moment. I felt, oh God, you've done it. You said you'll do it and now you've done it. It was like an answered prayer. This is what we've been waiting for and now it has come. Exactly. Later on, she just texted me and told me and confirmed that the process now is through. That's the time when I remembered one of the church elders by the name Mariga, who used to call Paul Baba Mataifa. And we are very happy knowing that now, Mary and Paul are going to have not one child, but a number of them. So you are happy, you are excited, and we thank God for that. So when they went, of course, she was giving me good news. She was there texting me, hey, guess what? I'm carrying triplets. Wow, that was good news. Those were the best news I've ever had. Ile siku yenye ilikuwa ya furaha sana ni wambao akinipigia simu na kuniambia ameconceive. We were so happy. Mimi na mzee wangu, we were so happy and thankful to God. Nakumbuka tukishukuru Mungu na tukiambia Mungu, this was all what we were asking for you, from you. Na umetujibu. Tulisikia hatuna kitu, we don't have enough to give God, isipokuwa kumshukuru. We were so happy na tukaenda, and mimi kwanza nakumbuka nikienda siku ya kwanza wakati aliniambia, nilikuwa namwambia ni saa hii tu ushindagwa kukaa chini, ni saa hii tu tuwe tukikuangalia ukishindwa kutembea. Yani we were so happy na tulikuwa tunagojea hiyo siku yenye mimba itaanza kuonekana, kila mtu ataona sasa matendo ya Mungu. After 7 years, watu wataona yale Mungu amemtendea. I was so happy. I felt like the microphone. Niambie everyone that my friend is pregnant, you know. Now here we are on our pregnancy journey. Sasa tumeanza journey ya pregnancy. Let me say for 3 months. Hiyo tunaweza sema ilinisumbua kidogo cause hata daktari aliniprepare when I went to the clinic, akaniambia with multiples inakuanga hizo venye mtu anasikianga kutapika. Sasa kutapika times 3. Fatigue times 3. Kama ni hiyo usingizi times 3 juu uko na watu watatu. So it was not easy kutapika, uchovu, but mimi sikuwa na shida by the way. I remember hata my husband na my sister na my brother-in-law wakiniambia, sisi hata hatukuhurumii, wewe tapika kabisa. Kama ni usingizi wewe lala kabisa, sisi tuko sawa. Iko sawa. Alikuwa ananiambia hiyo ndio tulikuwa tunataka. Hiyo ni baraka. Kutapika ni baraka. Sisi tumengoja hiyo kutapika. So ilikuwa inatufurahisha hivi. And we were so happy. Tulikuwa tunangoja hata ile siku yenye hiyo ball itaonekana. Tulikuwa tunauliza ni lini.
Na wakati tulienda tukaambiwa iko positive, that night alianza kusikia kitunguu. Akisikia kitunguu ikipikwa anasikia kutapika. So Paul alikuwa ananipigia ananiambia, "Hey, mtu wako ati anasema kitunguu inanuka vibaya." So mimi nilikuwa nacheka tu. In fact tulikuwa tunamhurumia ati kai sasa mbona anatapika? Mbona anafanya ananitua nataka asikie vile mama wengine pia usikia. I call her akisema anasikia kukula. Unajua? Anasikia kupiku. Kuna time alikuwa anasema anasikia kupiku na tulikuwa tunacheka. Tunaambia yeye vipi kabisa. Jia alikuwa anapenda mtu wako na ball by the way, na alikuwa anakutreat vizuri sana. So na sisi tulikuwa tuna joke na yeye, tunaambia hata wewe sasa ni wakati wako. Na tulikuwa tunaenjoy your moment. And we would visit them in the evenings when I came out from work. We would visit them and nikimpata amelala kwa kiti anasema vile amechoka. I remember there was a day I thought that mimi sikuhurumii. You wanted this and mimi I'm happy. Now you are in a condition where we wanted you to be, and now mimi sikuhurumii. In fact, I'm very happy. Hata ukisema umechoka, it is okay. I remember that tukiwa na my sister, tulianza kununua nguo za watoto. Hata I think in between that 3 months tulikuwa tumeanza kununua nguo za watoto by the way. Na nguo zangu za free dress, tulinunua free dress. Nianza kuvaa free dress hata pregnancy haiko inaonekana by the way. Tulikuwa tunangoja ionekane kuliko hata venye tulikuwa tunangoja watoto. Tulikuwa tunatoka tu ionekane tu. But still bado tulikuwa na ile attraction pia ionekane sana. Unajua hii ni baraka. Bado kuna wale watu wenye maybe hawatafurahia. But atungengoja hata wao hawangengoja kuona ati mimi niko na mimba. Second trimester ndio tulikuwa tunangoja sana mahali nini pregnancy itaanza kuonekana. In fact tulianza kwenda kununua nguo mapema ati ndio nini watu waone anavaa maternity dresses, wajue kuna something. We were so excited about it. I remember when she started changing her attire, that is when the reality hit. So at one time she came to church in a green flowing dress, and I got so emotional because I'm an emotional person. I couldn't believe that I am seeing her in her maternity dress. I also remember another incident when we had gone to a ladies' fellowship, and she had a black and pink coat. And one lady asked in the fellowship, she had not actually seen Mary in the dress. She was asking, what is happening with Mary? She was just whispering in the fellowship, what is happening with her? She was not aware, and to her it was a shocker. So her journey was one beautiful one. She was big. She was big. Her body just changed. You know, it was her skin changed. Everything about her just changed. Yeah, we were supporting her about the feeding, what to feed, what not to feed, the household chores. We were there. Mwingine tunamuoshea tu vyombo hivi. And you tell her not to bend, ukiona anainama ama nini. Mkienda shopping, you don't want her to carry a lot of luggages. Unamsaidia. And that was it. And the journey was successful. And we thank God because she didn't have chronic illnesses like when you want to develop pressure, diabetes. For her, I think God had graced her journey so much because I didn't hear her complaining. Isipokuwa ni uchovu ile tu ya kawaida. She never complained ati sijui kichwa inauma, sijui diabetes, blah blah blah. And that is something that we thank God for, yeah. I remember even ball ikiendelea kuwa chache yani mimi hata alikuwa anadistract kwa preacher. Ilikuwa tu zile za nataka tu kumuona venye yako. So my journey was good by the way. Siwezi complain, siwezi sema ati ilikuwa that hard. Kutembea ni kawaida, kuenda kanisa ni kawaida, fellowships.
tukiwa na my sister kwenda soko, ilikuwa tu, it was just a normal pregnancy kulingana na vile nasikianga wamama wengine wakisema. I remember hata kuna mahali ilifika ukanikataza kutembea sana. My wife after kukaa kama miezi 3, na by the way kuna siku tulienda hiyo clinic. Na tulienda hiyo clinic ya watu wenye wajawazito. By the way kupanga hiyo line. Tukijua ako pregnant, tulikuwa tunafurahia sana. Hata kupewa hiyo kitabu. Ilikuwa kitu, yani kushika hiyo kitabu tu. Unashika kitabu, unasema yenyewe hii ni, unaangalia unasema na hii ni yetu. By the way hii ni yetu, si ya watu wengine. Ilikuwa ni jambo la kufurahisha sana sababu tulikuwa tumegoja kwa miaka mingi sana. So tuliendelea vizuri, but kitu yenye ilikuwa na my wife, hakuwa nakosa kwenda fellowship. Kukula nao alikuwa anakula sana. Kukula ulikuwa unakula sana. Hata sema nikipika chakula kikuwe kidogo, ilikuwa inabidi nimuongezee zangu. Najua yeye sasa amebeba watu 3. So ilikuwa nakula sana. Kutembea, sasa ilifika pahali hadi nikaona huyu mtu si anatembea sana. Nikimtafuta kwa nyumba, nikimuuliza uko wapi, niambia nimetoka kidogo. Sasa ukifikiria amebebwa na gari, ukimwangalia mguu ndio unaona imejaa vumbi, unajua huyu mtu amepiga mguu. So ilifika pahali pia mimi nikasema yenyewe kutembea ni ya muhimu, lakini venye watoto waliendelea wakigain weight, sasa ilianza kumsubua hadi ikafika mahali ikaanza kumuumiza sababu ya hiyo weight, na ikabidi nimpeleke hospitali. Hiyo siku ndio nilimwambia hiyo kutembea itakoma kwanza, na nikapigia, najua wakati mwingine wanawake wakiwa wajawazito wanakosa kusikiza wazee. So nilipigia brother in-law Ken, nikamwambia ongea na rafiki yako sababu kitu ikiharibika hapa wewe ndio nitauliza. And I remember the husband one time akinipigia simu akaniambia, sasa mtu wako ameanza kutembea sana. Ameanza kutembea sana, so you need to honor. And I remember being a bit rigid, nikimwambia sahi hatutaki utoke kwa nyumba, na ukitoka kwa nyumba tutakosana. And I remember putting it categorically ya kwamba ukitoka tutakosana, and we won't take it lightly, because we wanted to preserve whatever she had gotten, because we've waited for so long and we didn't want anything to make this blessing yenye ambayo tumengoja kwa muda mrefu, anything that might be a threat to this blessing, tulikuwa tunajaribu kuiondoa. So akapuguza na kila kitu ikarudi sawa, lakini hakukata ile, si ati aliacha kutembea, lakini ni venye alipunguza. Na I remember pia another incident venye sasa ilianza kuonekana. Kuna mama tukiwa na rafiki yangu Nyox tukitembea, mimi nilisikia mama anapiga nduru. Mimi nikashangaa nduru ni ya nini? Kugeuka kuona huyo, kuangalia huyo mama, napata mama anasema. Nikamuuliza ni nini? Akasema kuona gai. Sasa mimi Nyox akaniambia, wewe kwani ushikanishi? Anasema kuona gai juu uko na mimba. Ndio nikakumbuka huyo mama alikuwa amekuja harusi yetu, so anajua tumekaa miaka 7 ama miaka mingi kama hatuja conceive. So pia watu wenye walikuwa wananiona hata kwa njia walikuwa wanafurahia. Walikuwa wanaona maombi yao imejibiwa juu. Kuna wengine hata walikuwa wananiombea bila hata mimi kujua. Kuna wengine walikuwa wananiombea genuinely, kuna wengine walikuwa maybe hata wengine ni kufurahia, but hata wenye walikuwa wananiombea kwa siri. Mungu awabariki sana. Au ndio walikuwa wananiona mtu anapiga nduru. So our journey continued kama venye my husband amesema. Nguo za watoto tunanunua, kliniki bado tunaenda kama venye amesema. Nakumbuka kuna wakati hata nilikuwa naenda kliniki, sisi kila saa alikuwa ananipeleka. Sometimes nilikuwa namwambia yeye abaki afanye kazi
juu mahitaji ilikuwa mingi. Kumbuka kama venye amesema, kukula kwanza njahe, ndoma, maziwa. I thank God kwa sababu hizo vitu nilikuwa na krevia ni vitu strong. I think hata ndo Mungu alinisaidia nikuwe na zikrevia ndio ziweze kunipea nguvu na watoto wangu waweze kugrow. Because every time nikienda scans, daktari hata alikuwa anafurahia. Anasema, "Wow, wanaendelea vizuri." Mpaka sinakumbuka hata akiniuliza like every time nikienda, kwani umekula nini? Kwani umekunywa nini? Jua watu wako active, wanarusha mateke. Nakumbuka sasa nikiwa tu kwa hiyo line ya hiyo kupanga line ya kuona daktari. Sometimes hata nilikuwa na mwaga machozi. Hadi wa leo nikipita kwa hiyo clinic yenye nilikuwa naenda, nakumbuka inanikumbushanga venye Mungu alinifanyia, inanikumbushanga venye nilikuwa naenda hapo. Cause the same clinic, there was a time nilikuwa naenda the same clinic juu infertility, juu si conceive. And now a time has come, the same clinic naenda juu nime conceive. So it was that good, it felt good. Nilikuwa naona Mungu tu ananipenda na alinitendea muujiza. So tukaendelea, but nilikuwa na challenge moja during scans, nikifanywa scans. Sasa weight ni mingi, kulala na mgongo. Remember mtu akiwa na mimba anatuambia usilale na mgongo. It's either ulale na side. It's advice ulale na side. So mimi sasa you can imagine watoto 3 wanafanywa scan. Nimelala na mgongo. Ilikuwa sometimes ina take like 20 minutes. Mpaka tukiwa hapo kwa scan. Naweza bishia watu wenye walikuwa wanatufanyia scan, sababu hawakuwa wanatulipisha ati ni watoto 3 tunavyochukua tunakaa. Walikuwa nawafanya ni kama ni mtoto mmoja. So kama ni kulipa 5,000 tulikuwa tunalipa 5,000 badala ya 15,000. But Mungu alitusaidia, tulikuwa tuna overcome every challenge tulikuwa tunakutana nayo. Because to me that was a challenge, especially mwezi wa 7 and remember because my pregnancy ilikuwa sensitive na very delicate, nilipewa clinics mingi. So kama a normal pregnancy unaenda once per month, mimi nilikuwa naenda like twice ama thrice. So na each and every time lazima ningeenda scan ndio wajue venye watoto wako venye wanaendelea. I thank God kwa sababu ni all through walikuwa tu sawa, very active. Tukaendelea hadi mwezi wa 7. Nakumbuka sister yangu akiniritia after baby shower yangu, venye mambo amemsaidia kupanga baby shower. Alikuwa sometimes anasikia disappointed, but Wambu was there for her to encourage her. Mind you, Wambu is not pregnant. Mind you, Wambu hata hana hope. Sasa mambo yenye amepitia masurgery nini ni kama hana hata hope, but hakuwa na give up. And I know she gave me the best. I remember this Sunday, hiyo siku ya baby shower yangu, nilikuwa so tired na nikapotea nikaenda mahali. She was very disturbed, nilipata alikuwa ananitafuta kwa sababu alikuwa amefurahia sana. Na my sister was telling me she was the one who was decorating the house na balloons na tunguo tu mtoto ni yale nunua akatengeneza. This one now carried me. Unajua juu si watu wengi wenye wana watoto wangepata hii energy na hii zenye ambao alikuwa nayo. Na ilikuwa after baby shower, na alikuwa amefanya baby shower mingi, by the way, si yangu peke yake alifanya mingi na kashikilia watu with one heart bila kurudi nyuma. Hata tungefili kama tunachoka, yeye hakuwa anachoka na alikuwa excited, watu wakaambiwa surprise. Ni alikuwa kwanza kufurahia na alikuwa anatufurahisha sana. I remember one of my friends said, ninakwambia nangojanga baby shower hivi ile siku itafika and itatisha. And we were waiting for it, but in prayers. But I remember this friend telling me, najua, alikuwa na conflict, najua, moja tuenda baby shower ya Wambu. Venye sasa tuenda boli ya Wambu, inaenda kuwa big. As friends, since yeye alikuwa hapo kupanga baby shower, alikuwa ready wa kupanga. So this time, ilikuwa time yake, na group ikafunguliwa na sister yake. Na I'm telling you, the group was loading. Ilikuwa na watu wengi sana tukingojea hiyo siku. Na
And tukangojea siku ifike baby shower, at least mnakanga 1 month ama 1 month or 2. Tunaulizana, mimi na rafiki zake na sister zake tulikuwa tunaulizana tumfanyie nini, kwa sababu yeye amefanyia baby shower. Mimi kwangu amenifanyia baby shower of which it was very colorful na ilikuwa ya kufana sana na iliniguza sana kwa sababu it was at my lowest point. Sasa aliniguza sana na sisi tulikuwa tunaulizana kwa sababu amefanyia wamama wengi baby shower. Tulikuwa tunaulizana tutafanyia wambo nini, ile kitu yenye itamtouch sana, yenye ataona pia yeye kuna kitu moja ambacho amefanyia watu na watu wamefurahia. Paul akaanza kuniambia na hizi mambo zenye mnafanyanga za baby shower sizitaki. Lakini kwangu niliona hiyo baby shower kulingana venye nimegojea hii baraka kwa miaka 7, nikaona kwangu si vizuri ifanyike. Hata sister Shiro alikuja akani approach, nikamwambia kwangu hiyo sidhani itafanyika sababu si ati ni baya, na nikamwambia ni vizuri wanatufikiria, lakini nikamwambia watafute njia nyingine mwafaka ama wapange jambo lingine yenye itakuja after watoto wamezaliwa. Nikamwambia hata kama hautaki tunaweza fanya hata homecoming, sio tu watu ufanya. Watu wanaweza fanya hata homecoming ama photoshoot. Nikamwambia hata idea ya photoshoot. We want to do something special for her. So we decided not to do a baby shower because very many people are waiting for it because she's an outgoing person. She touches so many lives. So people were like waiting, when are we going to come up with a plan? So we thought we'd do something different for her. And also we didn't want to expose her to those emotions, those high emotions. So we decided to do something special for her, something unique that we've not done for anyone else in the church. So after some months, akiwa kitu kama 6 months hapo, 5 months hapo, tuka plan tukuwe na photoshoot, and hatukuwa tunataka ikuwe na watu wengi. Watu wenye walikuwa wanataka maybe kukuwe na kitu kama baby shower, walikuwa watu wengi sana kwa sababu Mary ni mtu wa watu. So tulijua tukisema ni baby shower tutakuwa na watu wengi sana. Na hiyo time unaona kulikuwa time ya COVID, kuna hizo restrictions. So tulikuwa pia tunataka kuwa careful na still kama unapenda mtu, hata kama unataka kumfurahisha, ni vizuri still kumprotect, kwa sababu tulikuwa tunaona hii blessing si vizuri kuianika, kwa sababu sasa tukisema ni baby shower lazima atungeenda hapo tuseme like sisi tunajua ni watatu na hao watu wengine wamekaa hawajui ni watatu, wanajua ni mtoto mmoja. So utaenda tu useme watoto wakikuja fanya hivi, wakikuja utasahau, utapata tu umesahau umesema ni watatu. And we wanted to keep it a secret until ive. Ni vizuri kukeep hata good news, sio kila news unasema, hata kama ni mzuri ama ni mbaya, sio kila news una rush kuambia watu. So tuliopt tukuwe na photoshoot, and Paul alikuwa anataka ikuwe na watu wengi. Paul alikuwa ananiambia wewe unafanya hii mambo ikuwe kubwa sana. Mimi nilikuwa nataka tu waambo akuje, wewe msindikishe apigwe picha twende home. Kaambia hapana, acha to invite her mom, Mrs. Rev, na my big sis na her best friend Nyokabi. Ona ni vizuri wakiwa hapo. So tukaplan na wao everything. So it was a surprise. Tulijua atafurahia. Tunajua alikuwa anangoja baby shower, because amepangia watu wengi, amefanyia watu wengi vitu mingi. So kila mtu alikuwa anataka kutafuta kitu yenye atafanya ya kumfurahisha. And we knew kuna njia mingi sana za kufurahisha watu wenye unapenda. Sio lazima ufurahishe mtu na kitu yenye alikufurahisha nayo. Alikuwa assistant call me one day na akaniambia ati hakuna tunaona tusifanye baby shower kulingana na venye wambo ako. Unaona cha story ya bole yake ni very delicate. Mimi nilisikia ni kama masikio yangu sikii vizuri. Kama kuna kitu nilikuwa nimegojea ni hiyo, ni baby shower yake. Sisi hata haja conceive nilikuwa nimeapa. Usai hapa juu ya kitu. Nilikuwa nimegojea sana. Sasa sitaki ameniambia hakuna. Atakuongea na yeye nikakata simu. Mimi nafikiria hiyo story. Remember sikuweza hata kufanya kitu.
Na nikakaa kwa bed ati ananiambia aje, nikamcall tena. Sister yake alifanya kazi ngumu sana. Sister Shiru to convince me, akaniambia hata ameongea na bwana yake. They are thinking it is si poa kwa Wambo. Sasa nilisikia bwana yake lazima ningetii. Jubili kwa nimesema kama mimi nitafanya yangu, wao wafanye yenye wanataka. Lakini nilisikia bwana yake nikasema lazima nitii. Na nikaona by the way maybe kuna reason. Jubibisha mtu anashtuliwa wangu, anaweza shtuliwa, then something goes wrong and it is not our prayer. Lakini nilikuwa nimesikia kulipishia Wambo, but I had no option. Okay, me, I knew the husband was just for the photos, and he was not into baby showers things because he wanted to at least people to be surprised. See at you, hey, and I expect watatu. No, we just wanted, me and her sisters, to be precise, we wanted it to be a surprise. And you see, you're carrying 3 babies. It's not good then to expose everything. It's good people to be surprised and wacha Mungu atukuzwe ile kwa njia kubwa, si ndio? It was a unique photo shoot for her because we had a makeup guy, we had a makeup, beautiful clothes. It was a surprise, like a surprise photo shoot for her because she didn't expect it. So for that day, that afternoon, her husband just called her and tell her, I want to take you somewhere, and she didn't know that we were waiting for her at the venue. So she just normally, because she was heavy and huge and she had a weird body, let me just put it that way. So she came to the venue and she didn't even know that we are there because we had just hid somewhere in the grounds. So she just came and we were like, we are here, and she was shocked and she cried. How I don't even know that you are here. It was a beautiful session because the photos were so beautiful. It was like a memorable, and we did it very close. Myself, the husband, and the sisters. It was a very beautiful moment because it was held by close members to her. So I remember it was a beautiful one, and we had a good time. We gave her some gifts. We did the photos, the makeup. We cut a cake. It was a beautiful one. Na katika hiyo jani alikuwa tu sawa, appetite ilikuwa sawa, akikuja church anatufanya vitu zake tu sawa kama kawaida. I thank God sababu kuna watu wakipata ball huwa wanasumbuka sana, maybe ugonjwa nini, but yeye alikuwa healthy na alikuwa tu hata kujitolea kazi za Mungu alikuwa tu sawa. Isipokuwa siku moja akikuja kukaribia, I think that was the last Sunday ndio aende delivery, akakam church kama kawaida, but wakati alikuja church akapata amesumbuliwa sana na watoi, sijui walikuwa wamemsukuma sana, and nakumbuka akienda kwa gari akalia sana, na mpaka akasema mimi hata nashangaa kwani hizi baraka zilikuja kuniumiza. And we encouraged her, na tukaita bwanake pia, na yeye akakuja akaongea na yeye akaenda home. Kama venye walikuwa wameniprepare with multiples, kuna mtu anakuanga na challenge sana, mtu anakuanga na challenge ya either high blood pressure ama diabetes, but I thank God for me, kuna wenye wanapatanga hizo conditions before early, like ukiwa na 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, but for me zilianza kunisumbua at 7th month. That is when nilianza kupata high blood pressure ina shoot, but I thank God kwa sababu walijua before it was worse, na wakaniput on medication, na walitry kuimanage because to them walikuwa wanasema the more the babies wanakaa ndani yangu the better kuliko kuwatoa mapema. So wako wanafurahia sana ati wawatoe mapema because walikuwa wamesema mostly with triplets sana huwa wana mtu ana deliver na at 34 weeks. So walikuwa wanajaribu sana nifike 34 weeks. Na saizi niko 30 weeks na pressure imeanza kunisumbua. So I remember walini manage for 2 weeks
I remember it was not easy for me because nilianza kufura uso, miguu, mikono. And nakumbuka hata kukaa kwa nyumba, my husband aliniletea hiyo nini ya kupima pressure. Nilikuwa napima, naona hiyo kitu ni kama inanidanganya. Inabidi niende hata kwa hospitali, napigia sister yangu simu, namwambia kuja unipeleke, niende nipime kwa hospitali ndio nikue sure, because nilikuwa naona kama yangu inanidanganya. So we kept on monitoring it. Daktari nikienda akaniambia ukisikia anything yenye si ya kawaida, you just come rush to the hospital. Ikifika kiwango fulani just rush. So nakumbuka venye it was not easy hata for those 2 weeks. Kulala ilikuwa shida, kutembea, kuketi, it was bad. Nakumbuka ilifika a point nika gain weight kabisa. Kumbuka niko watoto 3, pressure imeshoot. Ikabidi hadi niende ni admitiwe because of blood pressure. And thank God kwa sababu nilisikukaa sana, wakaimanage. Haikuwa that much serious sana. Kuna watu wanakuanga very serious mpaka wana collapse, but for me haikufika hapo. So niliadmitiwa kidogo and then wakani discharge. But after nimeenda nyumbani bado ikaanza inashoot inakuwa kawaida, inashoot hivyo. So wakatu advise baada to risk na at least umefikisha 32 weeks, wacha tu we go on, we do it now, tulete watoto sasa. The doctors had decided that since it's multiple pregnancy, that they would do a CS at 32 to avoid so many complications. You know, when you have multiple pregnancy, mostly it's expected that you'll have a preterm delivery, blah blah blah. You have, by the way, you can have pressure, preeclampsia. That is high blood pressure. Yeah? It can come suddenly. So those are the things that the doctors avoid. And due to that, they had planned at least at 32 weeks, they would do a CS. Now it came a time and Wambo went to the hospital as per the schedule and as per it was planned. So when she went, she was admitted, of course, and she was prepared for the CS. First of all, lazima tungeona daktari, tukaingia kwa daktari, akanipima, akaangalia watoto venye wako, akaniambia sasa today is the day, sasa tunakuadmit and hopefully kesho we will deliver the babies. Nakumbuka sana my husband and my sister wakati nimeadmitiwa, and after now wameenda, nakumbuka hiyo usiku I started having some pains. Sikuwa najua ni pains za nini, by the way, because me I thought because it is at 4 weeks, na daktari walikuwa wameniambia I was not expected kukuwa na some labor pains because it was at 4 weeks. Na walikuwa wameniambia with multiples, especially triplets, na considering nilikuwa nimefanya 2 surgeries, walikuwa wameniambia sasa wewe you just go for the CS direct. So mimi sikuwa nadhani naweza kuwa na labor pains, but I think Mungu alikuwa anataka ni experience hiyo pain wa mama wanasikianga, because nilikuwa namuomba sana, namwambia Mungu ni siku gani itafika mimi nisikie venye mama wanasemanga. Watu mama wakishia story ya venye mtu alikuwa anasikia kwa labor ward, hata mimi nitakuwa hapo nikichangia. So hata nikiwa nimeambiwa nitaenda CS, Mungu alihakikisha nimepitia uchungu. Kwanza nilianza kusikia uchungu mgongo. Uchungu inakuja inaisha. Mimi sikuwa najua ni uchungu ya nini. Haya wanakuja wananipima venye mama mnaelewa venye mama huwa wanapimwa wajulikane kama wamefunguka. So mimi nilikuwa na complain, naambia sasa mimi mnanipima nini? Na mimi first of all mimi I'm supposed to go for the CS, I'm waiting to kwenda theater. Sasa why are you
doing this to me. It's a painful thing. But ndio nilikuja kuelewa Mungu alikuwa anataka ni experience. Ati wamama wakishare story venye huwa wanapimwa kujulikana kama wamefunguka. Hata mimi I'll be there sharing and changiaring pamoja na wao. So nakumbuka nilikaa na hiyo uchungu for like from that night. It was 1st December. Nilikaa na hiyo uchungu from saa 8 za usiku. Tukafika following day 2nd of December, the whole day and up until saa 10 ndio sasa nilikujiwa niende theater. Nilikuwa napenda, hata nilikuwa naitana simu nikujie nipelekeni theater, mimi nimechoka, but I think Mungu alikuwa anataka ni experience hiyo. Na nilikuwa nasema mimi sasa nitajiona nimelalia kitanda ya theater hivi, Mungu nitakushukuru. But nilikuja kurealize kuelezewa later, juu niliuliza daktari hiyo pain ilikuwa inatoka wapi. Akaniambia pain ni kwa sababu ya extension. Uterus yangu ilikuwa imeextend sana kwa sababu ya hiyo uzito. So hata alikuwa ameniambia hata ungepitisha leo, hata aliniambia wewe ni Mungu amekusaidia. Kwa sababu hiyo uzito ilikuwa watu walikuwa wamegrow sana mpaka wana extend uterus. Sasa uterus ikaanza kutia, kuraruka. Hata waliniambia wewe ni Mungu amekusaidia cause ungeweza kutia, ungeweza kubleed. Na hiyo ingekuwa serious case ingine. So I remember sasa nikipelekwa theater, nikafikishwa kwa theater, nikaambia Mungu asanti. Now I'm here waiting for my bundle of joy. But sasa problem nilikuwa nimefura sana. Mwili, uso, mikono, kwa lazima wangeniweka dawa. Lazima wangetafuta mishipa zangu hazikuwa zinaonekana kwa sababu nilikuwa nimefura. And reason pia ya kufura ni juu ya hiyo uzito na maji. Nilikuwa na maji mingi sana kwa mwili, ndio walikuwa wananiambia. So waliitana madaktari, from one doctor to another, kujeni from this theater, kujeni mjaribu muone kama mtapata. Nakumbuka hata wakiniambia sasa tukikosa kwa mkono tunakuweka kwa shingo. Na hiyo ya shingo nasikianga ni uchungu sana. So nilikuwa naambia Mungu usiache niwekwe ya shingo. So daktari mmoja akakuja akamanage kupata mshipa na wakaniweka line. Now I was ready to deliver my babies. I can't wait. Singengoja kuona hao watoto wangu by the way. So nakumbuka ilikuwa kazi mingi so cause hiyo ilikuwa imetia, so hata kukata venye hiyo vile tumbo yangu ilikuwa imejikaza, so hata kukata ilikuwa na PIP inawaletea some it was challenging, but they managed. Na wakaniambia by the way, are you ready now to receive your bundle of joy? Nikamwambia yes, I'm ready. Nakumbuka wakitoa wa kwanza wakanionyesha, umeona ni msichana ama ni kijana? Nikamwambia nimeona. Wa pili, wa tatu. I thank God kwa sababu wote wawili walilia. Huyo mkubwa na kuna huyo baby A na baby B walilia, but baby C hakulia. But later nilisikia kuna venye walimfanyia na nikasikia amelia. I thank God kwa sababu watu walisema hey, these babies are so healthy. Ni watoto wazuri sana. But me from there, after nimeona my boys, my cute boys, I think juu ya kufurahia na sasa kuona sasa Mungu ameniletea hiyo baraka kwa mikono yangu. Nilipatwa na usingizi sasa. Usingizi nikajipata nimelala. So niligojea, nikapiga simu yake, nikasikia ingi. Mimi nilikuwa kazini. Nikasikia ingi, nikapiga tena 6. Nikachukuliwa na mtu akaniambia, huyo alienda theater sijui saa 10. So nikaanza kujiuliza, na kwani kumeenda aje?
So nilipigia rafiki yetu Nyox, yeye ni nurse. Now, you see, when you're going to theater, you're told to switch off your phone so that people are not anxious and they don't call you. So when she went into theater, she stayed. We are not getting any news. It's around now 7 p.m. Now the husband had to call me. He asked me, hey, have you heard anything about Wambo? Because now at least you can communicate to those people who are in there. But I told him, I haven't heard anything from. But at least I remember. So we drove to the hospital, at least to know the well-being of Wambo and the kids, or what happened. Yani, things are so silent. People are silent. Nobody is talking. I'm not hearing anything from her, from anybody. So when we drove to the hospital. Tukakaa, ikafika saa 1. Hatujampata, ikafika saa 2. Ndio nikamwambia si ujaribu, kama uko na marafiki huku, si upige simu tuone kama kuna mtu anaweza kuambia kunaendelea aje huko. I managed to call the nurse who was attending Wambo in theater, and I wanted to know the well-being of Wambo and the babies. So when I asked the nurse about how things are, she told me, oh, the babies are okay, and then the phone went off, like we could not communicate again. So here we are, worried. What is happening to the mother? Yes, the babies are okay. What is happening to the mother? And then the next thing you ask it, by the way, ni tu boy, kuna today mama. Ni tu boy tuote? You see, now we are worried about the mother, and also the husband telling me, sasa sijui kama ni tu boy tuote. But the husband was like, niko na ndume tatu. Niko na ndume tatu. So anyway, that was the best news anyway. But the saddest thing is that we are not able to know about the mother. And you know that is very important. In theater, anything can happen. You can bleed, you can anything, you see, in theater. So it's good to know about the mother, and we were very worried. But now we didn't have anything to do. I cannot go and to find out about her in theater. So we have to wait. And I knew the nurse would call back if it was possible. So what we did, we just said, let's go home. It was around, I think, 10. We drove back home. So mimi nilikuja nyumbani, nikakaa, nikajaribu kuweka movie. Kuweka movie hakuna kitu naona. Nikajaribu kupika chai nikunywe, huwezi ukakunywa, mawazo ni mingi. Ukipigia mtu anakuambia tu, wewe ngojea tu, kama wako na daktari na Mungu wako hapo, kazi itafanyika vizuri. So nilikuwa stressed. Hiyo time yenye alienda theater kupata hao watoto, tulikuwa tunakaa, kila mtu ulikuwa unapata na receive calls mingi. Kila mtu anataka kujua kuko aje. And ilifika mahali watu wanaona nikastaki kuambia what is happening. Nimejua news na nimenyamaza. Na I was also in darkness. Sikuwa najua what is happening. Hadi kitu saa 5 ndio niliona simu yake ikipigwa. Sasa nikajiuliza, sasa hii simu sikuchukua, nikajiuliza ni yeye ama ni hospitali inanipigia simu. Lakini nikasema tu acha nichukue. Ndio nikasikia sauti yake, akaniambia ako sawa. Akaniambia alikuwa na bleeding. Ndio alikuwa anajaribu control. So nikafurahia. Akaniambia amepata watoto 3, wanaume 3. Na nikafurahia sana. Nilipigia mamangu simu, mama mzazi. Na nikamwambia kwamba tumepata watoto 3 na wote wako salama kabisa. Na yeye hakukaa hapo, kapigia mama wa mke wangu, mother-in-law,
na venye hiyo simu ilipigwa, mother in law alipiga duru kwa sababu aliambiwa watoto ni 3, hadi akauliza atiruga ni 3. Na hiyo duru yenye alipiga hadi ilifanya majirani wakuje kuona kwani ni jambo gani imekuja, lakini venye walikuja aliwaambia msijali, ni msichana wangu ambaye amekaa miaka 7 ndio na furahia. Sasa walifurahi pamoja, wakashukuru Mungu, wakaomba na wakaendelea kutuombea. I remember a beautiful Thursday morning when we received a text and the news that Mary had delivered 3 children. It was a shocker. It was the most exciting news that we had received like in the entire year. So we were so happy. We cannot even put words. We cannot explain it in words. It was an emotional morning for us as the best couple. Just imagining that Mary is a mother to 3 children even after the journey. It was the most beautiful moment, and we just looked at each other and thanked God. And I was very happy about Paul because I was thinking, how will Paul be when these children are going to be delivered? And to me, I was very happy. I thanked him and told him congratulations, and we kept on thanking God for this. The news zenye tulipata next, tulipata the delivery news, yani news tu zenye zilikuwa zinafanya usimame kwa mahali huko ukishukuru Mungu, na akapata watoto the triplets. I personally visited Mary tukiwa na Paul, na of course tukamwombea na tukamu-encourage, and one thing I was giving her surety ni ya kwamba ni lazima watatoka wakiwa wazima. So after ame deliver, tukaambiwa watoto hawajafikisha kilo wanafaa, so lazima wangeenda nursery. Na juu nilikuwa nimepitia hapo after kudeliver my firstborn, nilienda pia nursery for 1 month. So ni kitu nilikuwa nime-experience. So after tulienda kumuona after me deliver, she was so happy. So happy ati hakuwa anajua what was ahead of her. Na mimi nilikuwa najua. So hata mwenye tulienda mimi na my husband na Paul, after Paul walienda na Mary, nikamwambia my husband, hey, Mary naona ako excited. It was on a Friday. Nikamwambia naona Mary ako so excited but namhurumia because for now hakuna ile pressure, hakuna mtu anampea pressure because alikuwa amedeliver like 2 days ago. Kwa mtu alikuwa anampea pressure ati acha maziwa, kuja nursery, angalia mtoto, change diaper, fanya nini. Hiyo time tu wameacha kwanza relax, heal kwanza, afu ndio sasa aanze hiyo kwenda nursery. So nilikuwa naambia my husband, nahurumia Mary kwa sababu hajui ni nini iko mbele yake. Unaona vile yako happy. But Monday ikifika, reality itamhit. Where the nursery is, ama the newborn unit is very far from the ward. You have to walk like, I think 10 minutes so that you can reach to where you're going. And also there are a lot of challenges. So the journey for her, it was not smooth at all. You see now she has 3 babies. She doesn't have milk. She doesn't know what to do or whom to talk to that, maybe the nurses or whatever. She's stranded. She was stranded because one thing, in nursery you have to bring the milk. You have to express whether you have or not. You have to bring milk. Yes, it was challenging because remember nimetoka surgery. Hiyo CS ya kuwa deliver. Niko na pains za CS. Hiyo kidonda bado hajapona. Bado tumbo yangu ilikuwa kwa sababu ya venye ilikuwa imeextend sana. Na hiyo venye uterus ilikuwa imetia. Nilipata some complications
ambazo zilinihitaji nitue hadi daktari mkubwa, cause nilikuwa na pain ambayo hawako wanajua inatoka wapi. But I thank God kwa sababu waliweza kujua hiyo shida ilikuwa inatoka wapi na wakaishughulikia na nikakuwa sawa. Sasa ni challenge yenye nilibaki nayo ni ya kwenda kuona watoto nursery, cause ni mahali una walk after every 3 hours you're supposed to go. Ujapona bado. Haya, unahitajika uende uwapeleke maziwa. Haya, kumbuka kukula hata hiyo nayo ilikuwa challenging kwa sababu bado uko na mashida zako za tumbo na wanahitaji maziwa, wanahitaji ni watoto 3. You can imagine kuexpressia watoto 3 maziwa. Na sasa hiyo maziwa yenyewe hauna. Madaktari hawataki kujua kama uko nayo ama kama hauna. Walikuwa wana expect uende express room ukuje na maziwa ufeed watoto. Na challenge yenye nilikuwa nayo pia, hao watoto hawakuwa the same room. Kuna mmoja alikuwa weight yake ilikuwa chini sana na walikuwa wana manage na oxygen. So walikuwa on oxygen. So huyo alikuwa tofauti na hawa wengine. So na tuna nursery una watu wanakanga 1 hour. So hiyo kujigawanisha in that 1 hour. Venye nitaenda nishughulikie hawa, niwape maziwa, niwafeed, nimalize, nikuje nifeed huyu mwingine. Huyu mwingine na huyu mwenye alikuwa on oxygen nilikuwa na feed na tube. So it was challenging for me. And then another challenge, watoto wakipelekwa kwa nursery somehow huwa wana drop. So wali drop, huyu mkubwa ali drop hadi 1.8, baby B 1.5, baby C akadrop hadi 900 grams. Sasa tukaanza jani ya kugain weight sasa. It was challenging. But nashukuru Mungu kwa sababu hii baraka ilikuwa divine. Ilikuwa divine blessing kabisa kwa sababu walikuwa wana gain weight venye hata sikuwa na kitu yenye sikuwa yani walikuwa wana gain weight in a way that sikuwa naelewa how are we making it. Wana gain haraka aje? But hapo niliona nini Mungu aliwasaidia. So ilifika a point after 2 weeks tukiwa NBU nursery time came sasa wakaniambia sasa tutakutoa huku sasa tukupeleke place nyingine, they call it Kangaroo KMC, Kangaroo Mother Care. So cause watoto wangu wako stable kabisa, hata mwenye alikuwa on oxygen sasa ako sawa, ako stable. Sasa shida yenye tuko nayo hapa sasa imebaki ni ya weight. Na ndio wa gain weight vizuri haraka lazima ukuwe nao karibu. Remember wakiwa nursery unaona after every 3 hours. So hata hiyo time ya kwenda kurelax, kukula ndio sasa urudi tena ilikuwa challenge. So ulikuwa unapata hata kukula siwezi kukula, sikuli vizuri na silali vizuri, si relax kwa sababu naangalia time ya kurudi kuangalia tena. So wakaniambia sasa kwenye tumefika nataka sasa tuwatoe huku tuwapeleke Kangaroo Mother Care. At least ndio uweze kuwa na watoto wako karibu uwafanyie Kangaroo. Kangaroo ni kuweka watoto hapa ndani, at least wanapata joto ya mama. Hiyo inawasaidia kugain weight haraka. So I was so happy, I was so excited. Na nikaona hapo Mungu amenitumania, hapo Mungu amenikumbuka. And that was the time I saw Ambo having a relief, even mental relief. At least you could see her smiling. You could see her happy. And also you were happy because at least when she was happy, she was able to get some milk, yeah, for the babies. Cause nakumbuka sister yangu akini-encourage cause alikuwa amepitia the same thing na mtoto wake wa kwanza. Alikuwa anani-encourage, ananiambia ufanyie mtoto wako Kangaroo kabisa. But sasa wakiwa huko nursery, sikuwa na time enough ya kuwafanyia Kangaroo cause tumepewa 1 hour. 1 hour ni kuwa feed, 1 hour ni kuexpress maziwa. Haya, kama unawapea hiyo maziwa ya nan, kabla mix vizuri uwape. Sometimes hata nakumbuka kuna time nilikuwa nashughulikia mwingine hapa, nimekelea maziwa hapa, kugeuka kapata maziwa yangu imeibiwa na maziwa ilikuwa imeisha, hakuna maziwa ilikuwa imebaki. So I was so much discouraged.
Nakumbuka mother-in-law akikuja nikwambia mimi nasikia niko na stress, maziwa yangu imeibiwa. But alini encourage akaniambia hata sikuwa nafikiria. I think that time mtu anahitaji watu wenye watafikiria on your behalf. Because at that time mtu hata huwa afikiri vizuri juu ya kukua confused na kukua uko na mambo mingi unapitia. So mamangu akaniambia, mother-in-law akaniambia, wewe fanya hivi, wewe tahagiriria, unajifichia kama maziwa ndio juu sometimes ulikuwa unapata maziwa inaisha hata kabla ni kabla nishughulikie huyo mdogo maziwa imeisha. So mimi nilikuwa nasikia na vibaya sana, nasema watu watawezi nihurumia wanigawie maziwa yangu mingi kidogo juu mimi niko na watu 3. But hawako wanajua hivyo. Walikuwa wananiambia wewe si wewe wa kwanza. Lazima ushughulike, utafidi watoto ujigawanishe. So mamangu akaniambia wewe utakuwa unagawa kama maziwa unaficha, at least ni watoto wako wanapata maziwa. Hata ukakuwa mwizi wa maziwa. Sikuiba. Like when nilikuwa nimesema time came, sasa tukaambia tunaenda kangaroo mahali ambapo tutakuwa nakaa na watoto wangu. Nitakuwa nawafanyia kangaroo venye vyote nataka. And she also used to share the challenges that she was going through, the multitasking, the sleepless nights, juggling with the milk and the diapers and all that. And also the pressure from the nurses, because she had a lot of pressure, because she had to manage the 3 children. There was one particular child that was underweight, and so she was required to give attention to the child and to the other 2 and also to herself. So it was not an easy journey for her. Of course, she had trauma. There were moments she would break down, and trying to multitask of the 3 children, because I know that it was not an easy, but we used also to encourage her and just be like a support system, because according to the hospital rules, we could not visit the babies. We could not visit the babies actually. So it was just like a phone encouragement, just to tell her that you are going to make it and the children are going to make it. Sasa kwenda hospitali kwangu nilikuwa ni kama mfanyikazi wa huko. Hata nilikuwa naambia wenye wanafanyanga huko kazi kwenye mke wangu walikuwa na watoto, wanipea kazi badala nishidange nikifunga kazi yangu naenda nafanya kitu huko. Kwa sababu nilikuwa naamka asubuhi, napeleka uji, narudi nafanya kazi. By saa 7 naingia tena, mama anakuwa amepika chakula, shiro. Watu wengi walikuwa wanasaidia, napeleka. Sikuwa na feel vibaya hata kama ilikuwa tight, sababu nilikuwa najua hii kazi yote nafanya sababu nataka kuona familia yangu imetoka ikiwa mzima. Na in the next 2 weeks tulikuwa tumemanage kugain weight zilikuwa zinatakikana, especially kwa huyu mdogo. Hata sijui venye tuligain hizo weight. I think ni Mungu tu aliintervene, akatusaidia, akatuhurumia. Na maombi yenyewe wote walikuwa wanatuombea. Na Mungu kutaka kujionyeshana. Kwa sababu kuna hata mama, nakumbuka kuna mama anafanya kazi kwa hiyo hospitali, venye alisikia nimepata watoto 3, aliniuliza, 3 wote wako uhai, wako sawa? Nikamwambia nitakuja kuwaona. Kwa watu walikuwa wanashtuka, watoto 3 na wote wako sawa. So Mungu hangetaka kukosa kujionyeshana kupitia watoto. So Mungu ali make sure hao watoto watakuwa sawa, watasurvive nursery, watasurvive hata hiyo kangaroo huko kwa kangaroo mother care. Na time came, sasa it was a time to get to be discharged. Finally siku ikafika ya kuenda nyumbani na my bundle of joy. My 3 boys, cute handsome boys. It was like a dream for me. Niona kama ilikuwa kama ndoto, yani it's me going home na watoto wangu. And ilikujia in my mind, like in the book of Psalms 126, it says like that when the captives were brought back to Jerusalem, it was like a dream to them. And so to me, it was also like a dream.
how we laughed, how other people laughed and thanked God for us. It was nice. Nakumbuka tukitoka tu nao hivyo, tukitembea, nilikuwa tu naona like sijui naweza elezea aje. Ati kuna siku nilikuwa naenda hospitali kutoa mtu amepata mtoto. Sasa ni mimi leo nimekujiwa napeleka watu wangu nyumbani. Ile time tuliambiwa na discharge tukaanza kusema sasa tutampangia welcoming party. Tulikuwa tuna feel we still want to make her happy because ametufanyia vitu mingi tu. Tunatafuta vitu zenye zote tunaweza fanya kulingana na mambo yenye amefanyia watu. So tukasema tutamfanyia welcoming party. Watu wenye walikuwa tunapanga na wao baby shower, tulichukua wale the close friends na family members. Tuliona kwa nyumba tuwezi leta watu kama 100 na COVID na watoto hatuwezi waleta, na pia still hatuwezi enda tuweke tent mahali waambiwa watoke hospitali tumpeleke kwa tent. Lazima tungempeleka home kwanza arrest. So tulipanga hiyo welcoming party na very few friends and family members. Mimi sikumwendea hosi sababu tulikuwa nyumbani na friends kadhaa tukimpangia surprise. That day I remember waking up very early. By 12 nilikuwa nimedunga blue na white. Nagoja hiyo siku. Na tuligojea Wambo sana by the way. I think walikaa sana kabla clearance. I was the MC of the day. We cooked every kind of meal that day, waiting for our babies. I remember tukim surprise her coming. Wow, that day. Even the day I'll never forget. She had no idea that we were waiting for her, and so she came, and then we could hear the footsteps with the team. We actually even switched off the lights just waiting for her. Mimi nafungua mlango ya nyumba yangu. Nasikia mama amesema surprise. In fact nilisikia mtoto akilia. Kuna katoi kawano birthday yake anaitwa Shironice. Tulikuwa tumejificha na hapo ndani kakalia. So Mary anashangaa, mimi watoto wangu wako nje, nani analia kwa nyumba? But kumbe ilikuwa mtu mmoja mwenye alikuwa amekuja kunisurprise. So after nimeingia to just welcome her with bursting and shouting and songs and dances, and mostly they were Thanksgiving songs. The house was full. There was a lot of food, goodies, a cake, and people were there. Even people she couldn't imagine about, because some people came from far to celebrate and to welcome her back home and to tell her congratulations. At least you've done something, as if you've made it. You see, they know it's a journey. So they were telling her, congratulations, Mama, you've made it, you've seen God. There were a lot of songs to celebrate, and we thank God. Tumejiandaa vizuri, tumetengenezea watoto mahali kwa kukaa na kwa kulala. Sasa akikuja labda alikuwa worried, watoto watalala wapi? Ni watoto watatu, sijui watalala wapi, sisi tutalala wapi? Alikuja akakuta tumenunua kitanda, tumetandika kitanda vizuri, watoto wako na kwa kulala. She was so excited. Hata kukuta watu kwa nyumba, she was so excited, akalia, akafurahia. Na sisi tukaona tumeanza kulipa kidogo ile wema yenye ametufanyia. Hiyo kitu ilini touch sana, cause nakumbuka nimekuwa nikipangia mama baby showers, mambo kama hizo home welcoming, but now it was my turn kupangiwa homecoming party ya watoto wangu. It was kitu yenye sijui hata naweza elezea aje hiyo furaha. Ilikuwa furaha ambayo ilikuwa haina kifani. So we had a good time. Wakatu congratulate, wakatuombea, wakatupea gifts. Tulikuwa with my sisters, my friends. Wengi wenye nimekuwa nikifanyia baby showers walikuwa hapo. They were waiting for that day pia hao wanifanyie kitu yenye itani touch, kama venye nimekuwa nikiwafanyia kitu inawatouch, ama kama venye nimekuwa nikiwaorganize events zinawatouch. So they were there for us. Hiyo siku it was our turn and it was great. Ilikuwa hadi na Mrs. Reverend alikuwa,
she prayed for us, wakatu encourage, wakatuambia tujitie nguvu. Sio rahisi kukuwa na watoto watatu kwa nyumba, but wakatuambia kwa sababu ni baraka ya Mungu. Hii kitu haitawaletea machozi, itawaletea furaha. Kwa sababu baraka ya Mungu huwa haifuatwi na machozi. So we thank God kwa sababu nyumba yetu finally ilisikika kilio cha watoto, ilisikika watoto wakiongea, wakilia, wakicheza kama saizi wanacheza, wanaimba, and it felt nice. So tuliendelea na safari ya kulea boys. Our journey haikuwa mimi siwezi complain. The journey was good because tulikuwa na support ya wazazi wetu, our sisters, our friends. Kila time walikuwa wanakuja kutuvisit, kutusaidia, kuosha watoto, kuwa feed. Hakuna siku hata moja tunaweza sema ati watoto walitupea stress. Mungu aliprovide none, walikunywa none hadi 3 months na tulipata hadi 6 months. In fact it was 6 months walikunywa none maziwa, na Mungu alitusaidia tuka afford hiyo maziwa hadi 6 months. Na nakumbuka at 4 months tulifanyiwa surprise nyingine, tulipangiwa surprise nyingine. After 4 months of the triplets coming home, we planned together with her family members and friends that we do a Thanksgiving as well as anniversary, their wedding anniversary. So we planned the occasion. It was a very big occasion, but because of the nature of Mary, she had so many friends that we wanted to incorporate into the program. So we mobilized a lot of her friends. There were so many, so we couldn't contain. We planned. We had like a committee just to plan about it. We even had a theme color of white and blue. So we had a lot of preparations. We had speeches, we had a cake, we had gifts for the children. It was a surprise for her. She didn't know that we were going to do this for her. And myself and some of the other children went to her place to prepare the babies and just to dress them up. And so she had left the babies at home. She didn't even know that we are going to bring them into the church sanctuary. So when hiyo time ilifika, Mary ilibidi tumdanganya hivi. Tukamwambia juu alikuwa amekaa sana indoors, nikamwambia unajua si vizuri kukaa indoors sana. Mtu utoka. At least ndio usigonjeke, ukuwe na time yako, unatoka nje, unapunga una breathe, unapunga upepo, una breathe, at least unatoka place hauna watoto. And akatoka, akasikia, tukatoka na yeye. Kwanza alitoka mbele, akaniambia acha kwanza niende, nimeambiwa na Paul niende mahali kwa salon, niende nitengeneze nywele na makucha. Alafu we tena na we place kwa tunaenda baadaye. Nikamwambia ni sawa. Sasa hizo tuna communicate na wao, wako church, tunapika, watu wa deco wanatayarisha huko. Time yenye ilifika tunajua kila mtu ashafika, and then watu wa salon place alikuwa still kwa tumewaambia msimalizie haraka. Kuna place tunataka kumpeleka na tutaki arudi home kwanza. So tunaongea na watu wa salon, tunaongea na watu wa church, na tunaongea na watu wako home. Tunawaambia mtayarisha watu, tutawaambia time yenye mtatayarisha watoto mkam na wao. Na watu wa church tutawaambia time yenye tunakaa mkuwe ready na kusikue na watu kwa barabara wenye hata nini. Although tuliona place tulikuwa tunaenda kufanyia Thanksgiving, tungeenda kama tujamfold. Obviously apatane na watu, kuna watu wangepatana na wao washindo unafanya nini huko. So blindfold, Paul alimfunga macho, alafu wakakuja na yeye. Sasa tulikuwa tunaongea, nikamwambia penye tuko kuna place to limit. Nikamwambia sasa muongoze tuka nini, and then kufika ilikuwa church. Kufika church, she was not even sure where she was coming. And so we just unveiled her, and to her surprise, she's seeing her babies in church. It was a teary moment. It was teary, but not the normal, the painful tears, but there were tears of joy. She cried. Alikuwa anataka watu wakiwaambianga hadi wewe unaweza nificha. Anaanza kunichapa kwa mabega. You knew hadi ungeniambia. Sasa like mimi wakati ananipiga, mimi nafurahia tu, nasema ndio hiyo sasa.
And let me tell you, it was full of people. Full like this. Church members, family members, close friends wa mbali na wa karibu wote alitukuta huko. I remember we sang, tuliimba sana tukizungukanga around telling God thank you. This is your hand. Kama isingekuwa Mungu, wangu angefika hapo. And in attendance were pastors. Our local church is big, so we had like invited almost all the ladies in our local church. And I remember even the neighbors coming and peeping and wondering what was happening. So it was more of a thanksgiving, just thanking God for them. For me, the special moment was we've had wedding anniversaries for them, the first, second, third. We used to send them congratulatory messages. I think congratulations, this is your third year, this is your fourth, this is your fifth, this is your sixth. But this was a different one because we were doing an anniversary with additional gifts, additional blessings. So it was a very special one. We even had a cake that had a double theme. For the anniversary, for the wedding anniversary, and also for the Thanksgiving for the babies. It was such a beautiful moment for them. So, nilifurahi sana. It was a good day for us. Tulifurahia sana. And it was a good surprise. We enjoy. Pamoja na maboys walikuwa nafikisha 4 months. Kwa tumefurahi, maombi ilikuwa mengi, wimbo ilikuwa sawa. This event was special because of the waiting season. That is what made it unique. So even people are coming to find out how has this couple waited? How did they manage? How did they pull through? And also it was special because very many we've not had such a case in our church of a couple having triplets. So even people were coming to see for the first time to see 3 children. It was the first time people were seeing such a miracle in our church. Tuliendelea na safari yetu ya kulea triplets. Na kama kuna kitu kilitupea furaha na tukaona kuna kitu tulikuwa tuna miss. Tulikuwa tunawasana watoto wetu ambao tunaonyesha upendo, ambao tunaingia kwa nyumba tunawapata kama sasa hivi wanatuita mom, daddy. Tunasikia vizuri sana. Tunashukuru Mungu sana. So tuliendelea na safari. The milestone, hakuna milestone yenye walichelewa ama wakapita. Zote walipitia zote vizuri. Kukula wanakula vizuri. Strong boys up until 1 year. Sasa 1 year ndio tukaona hiyo 1 year haiwezi potelea hivyo. Tumekuwa tukifanya birthday za watoto wengine, tumekuwa tukihudhuria birthday za watoto wengine. Na sasa ni birthday ya watoto wetu, imefika ya 1 year, so we organized a birthday ambayo tuli-involve wazazi wetu, friends, church. Pia kwa sababu tungetoshea kwetu nyumbani, ilibidi tuipeleke kanisani na tuka-invite friends na wakakuja. This couple, they belong to the church. So for us, even for them just planning the birthday within our church, it was just a sign that they belong to this church. So we planned, the parents together with some of the friends planned a beautiful birthday for them. It was another glorious, beautiful occasion because most of the friends were there. I remember even seeing the great grandmother attended the birthday, the grandmothers, the uncles, the aunties, many friends, and so it was also another beautiful afternoon. And I remember when the many people are also shocked. You could see a lot of shock in people wondering, the 1 year is over, and just seeing the beautiful babies the way they've grown. So it was also another Thanksgiving moment for us. And even I remember the Reverend giving out the word, even encouraging the couple that the children are going to grow and progress even in the Lord. And so we also had a beautiful cake for the children, and also gifts, and also dancing, and also relation. We were just happy. And it was a very beautiful day. Kuona hao watoto wakifikisha mwaka moja, watu wengi sana walikuja. Wengi, hata wengine tulikuwa tumeinvite. Na watoto ulikuwa unasikia wengine okay, obvious hauwezi kumbuka kuita watu wote. Unapata na sometimes hata unasahau. But unapata mtu alisikia tu watoto wa Mary wamefikisha 1 year na wako na Thanksgiving church, wanafanyia birthday ya kwanza huko church. So kila mtu alikuwa anasikia anataka kukaa kuwaona, anataka kuja kucelebrate na wao. Tulifurahia sana
gifts zenye hao watoto walipata, gifts za ajabu. Upendo ulikuwa wa ajabu sana wenye wao watoto walionyeshwa. Watoto walifurahi sana. Watoto wengi walikuwa wametoka outside, hata wengine hatuwajui, but walikuwa wanataka wanasikia kuna birthday triplets, wanataka tu kuja kuona hawa triplets. And tulikuwa na time nzuri sana, hadi wazazi kama wame attend. Unapatanga mara mingi have those birthdays at involve wazazi hawakuji juu wako ushago, but this one tuliita hadi wazazi wakuje to celebrate na wao, tukishukuru Mungu pamoja. Nili walikuwa wanafeel wakiwa na Paul still bado hawajashukuru Mungu na wale watu wenye walisimama na wao kwa hizo miaka 7, kwa hiyo miezi yenye walibeba hiyo pregnancy, kwa hiyo journey ya kulea hao watoto 12 months. Walikuwa wanataka kuona wameinvolve hao watu kwa hiyo Thanksgiving. At 1 year there was this birthday that was very well organized. It had a lot of people, and then you see, yani, it has been a testimony throughout, and people have seen the wonders of God. And I was so humbled, I was so honored to MC this children. This children wamekuwa tu baraka kwangu. Ukiwa na occasion ni mimi MC wao. So this day for me, it was a very big day. It was a day to tell God thank you for His grace. Surely the grace of God ilikuwa very sufficient. Na tulifurahia sana na nilienjoy sana, ilikuwa mzuri sana. We were so happy, and to me ni lazima I pay back the panty that Paul brought for my girl. I had to buy for 2 underwears for the boys. We were so happy, we were very excited. Tulikuwa na siku nzuri sana ya kushukuru Mungu, kuambia Mungu ni asante for that 1 year. Haijakuwa rahisi, lakini imekuwa rahisi with God. Sababu Mungu ametupea grace ambayo sio ya kawaida. Hakuna hata siku moja tusikia ati watoto wanatuchokesha ama wanatubodha. Hata wakisumbua kama saa hizi tunafurahia. Tunajua hii ni baraka. Na tumekuwa tukitarajia kwa miaka mingi. And we thank God so much for them. Sababu hata kama ni kupata watoto in those 7 years, hatungekuwa na watoto 3. Labda tungekuwa na 1 ama 2. Lakini Mungu alikuja akatulipa triple blessings. Tunamshukuru sana. The birthday ilikuwa mzuri. Watu walihudhuria wenye tulikuwa tumeinvite, hata wengine tulikuwa tumeinvite. Mama jirani walikuja. Pia wenye watu walikuja, tulisherehekea, tukashukuru Mungu, tukapewa gifts. Watu hawajaitoka na kutupia gift. In fact, tulikuwa tunaona kama tunachokesha watu because tumekuwa na events mingi, so tuliwa invite na wakakuja. And kuna hiyo dedication ya church. Now after 3 months we took our boys for church, na pia hata hiyo siku tulikuwa na wazazi wetu na pia our friends, sisters, brothers. Tulikuwa tumeinvite wakuje pia watupeleke kwa church, tupeleke watoto wakadedicatiwe. And everybody in the church was waiting to see these beautiful baby boys. And the moment the children were brought to the church members were very happy, and they organized themselves to receive the children. And I recall that there was even dancing and singing so that we can welcome these children. After which even the family members, they came in front and we blessed the children. This after we had the Holy Communion service, and then we did the dedication service. Everybody was happy, and it was a testimony that whenever people keep on waiting God, surely God is going to see them through. Tunashukuru Mungu. For me, venye tulikuwa tu hapo tukiwatoa wakidedicatiwa, nilimwaga tu machozi ya furaha na nikaambia Mungu, every time mama wakitokea hapo mbele kudedicate watoto wao, ilikuwa inani hurt sana. Kuona mimi nimengoja hiyo siku, nimeuliza Mungu maswali mingi, nitaifika siku gani nione watoto wao ati naleta mtoto wangu kanisani ati anadedicatiwa. But Mungu alifanya hiyo siku ifike. It happened. It was in our time. Sasa kupeleka watoto wetu kanisani wakadedicatiwe.
And we thank God so much. From the story that you have already shared about Mary and Paul, there are some fascinating things that we can maybe bring across that are very, very important, and especially to the believers. Number one is that waiting God is not in vain. And the thing that I would like to put across is that when you are waiting upon God, you should not be idle. You should be doing something. And this is something that I've already noticed with Paul and Mary. They kept on serving God as they were waiting for God to give them a miracle. In addition to that, they were very good in giving. And I would like to urge all the viewers and the listeners, as they are waiting upon God, it is good for them to give to the work of God. Because the moment you are giving, you are just going to receive something after that, because there is the grace of receiving after giving. And surely with Mary and Paul, they received. So whoever is having a challenge of a kind, be flexible, wait upon God, and God is going to see you through. And we thank God, na hii ni kuonyesha ya kwamba kuna jambo Mungu hawezi. Hakuna kitu impossible kwa God. He is able. Even mtu mwenye ako hapo nje, kuna kitu nagoja, si watoto peke yake, kuna vitu nyingi unaweza kuwa ukigojea. Amini Mungu ya kwamba when time comes, itakuwa perfect kwake. What I have learned out of this is that when God has an investment in you, He will crush you before He makes you the person that He wants you to be. Mary was crushed, Paul was crushed. They felt like God had left them, like Hannah. And one day God came and He put a smile on them. So somebody out there, you have lost hope. You feel like there is nothing to live for. You are like Mary, you are like Paul, you are like Hannah. Just hold on to God. Whenever we need Him, He will come through for us. So let us just wait upon Him, and when things get rough, let us strive to seek Him and walk with Him. And whatever He has destined for us, whatever He has put on our path, it will surely come to pass. Mary didn't have a child, now she has 3. She is even more ahead of me. That's the kind of God that we serve. That journey has taught me a lot, because yani ilifika place nikasema enyewe, there is nothing that God will never do for me. He will do anything that I would need from Him. Because I used to tell myself, ile siku Mungu utafanyia, si ati siku ajua kuna Mungu, ile siku Mungu utafanyia Wamboi hivyo, yani utampea watoto. Haki yenyewe hakuna kitu stai kosa kuamini. Nitakuamini kwa kila kitu. Si ati siku naamini Mungu, lakini hiyo ilifanya nijue I can do all things through Christ who strengthens me. History ya Wambu na Paul, na hope imeinspire. Learn a lot. Most of all, we learn about keep on moving no matter what, having faith no matter what. Hata kama kunaonekana ni kama hakuna hope, having faith and having hope. Na the other thing, venye Wambu na Paul walikuwa wanaserve Mungu. We saw them serving God diligently with all their heart, no matter their situation. Even us, hata kama tunapitia hard times, let us continue serving God and loving God without abstention. And after that, nilikuja kusoma mambo mengi sana, ambapo hata wewe ambao uko hapo ningetaka hata usome ya kwamba kuvumilia kuna matunda katika maisha yetu. Never judge about yourself, ama ujitabilie useme ya kwamba kwa sababu mambo imeenda hivi na hivi hautafaulu. In life unataka ujitabilie mambo mema, and because you are going something that inakuhurt, it doesn't mean that atiyo kitu itaishi milele na milele. Na ukitenda mazuri kwa watu wengine, naye Mungu on the other hand atakufanyia mambo mazuri. But kama utakuwa na roho ya wivu, that direct inaonyesha ya kwamba baraka za Mungu zimekuondokea. So like
example of Paul na Wambo walionyeshana upendo mkubwa sana kwa watoto, kwa mama wenzao, na hawakuwa na wivu. And direct Mungu akaona ya kwamba wivu, kwa sababu hawakuwa na wivu na walikuwa na upendo, hata mimi nitawabariki na watoto. And that's why hawakubarikiwa na mtoto mmoja, walibarikiwa na watoto, kwa sababu walionyeshana upendo kwa watu wengine. Baraka za Mungu hazina huzuni. Sisi ndio huo tunaona ni kama yeye ana strive, lakini yeye anakuanga sawa. Kuhudumia watoto watatu najua sio mchezo, lakini Mungu anamuwezeshanga, anakuanga sawa kuwatunza, kufanya kila kitu kwake. Na kwa sababu baraka za Mungu hazina huzuni, yeye hanaga huzuni ama huwa ha-complain eti kazi ni mingi, kuangalia 3 boys is not a joke, siwezi ama niwape mmoja muangalie. Yeye hakuangi hivyo, anakuanga sawa kuangalia, na we thank God. Yeye anakuanga anafurahianga kila wakati, each and every minute. Yeye anakuanga amefurahia na anafurahia hiyo baraka. Siku hii ya leo nashukuru Mungu kwa kunifanya baba triplet after miaka 7, na ningetaka sababu ya kupeana hii story yangu ni kupea mtu mwenye hana tumaini, kumwambia kwamba Mungu anaweza badilisha kila kitu. Sababu kwa miaka 7 tulikuwa kwa giza, tulikuwa tumeona ni kama wakati mwingine tunafika mwisho, lakini Mungu alikuwa anatuhakikishia kwamba bado ako na nguvu. Kwa hivyo wewe kama uko hapo, wewe ni mwanaume na kuna changamoto unapitia, ama wewe ni mwanamke kuna changamoto unapitia mkiwa kama familia, hata si lazima ikuwe familia, jua tu kwamba Mungu huwa anabadilisha kila jambo na kila hali. Na nashukuru kila mtu mwenye walitusaidia, kutupe hope, kutu encourage, kutusaidia na fedha zenu na pia mawaidha. Nawashukuru sana, na naomba Mungu aweze kuwasaidia na kila kitu ambacho mnahitaji. We hope our story will give you hope, and above all to trust in God, na kujua ya kwamba nothing is too hard for our God. He is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or even think, because like for us, hatukudhania Mungu anaweza tupia watoto watatu. We thought Mungu atatupia mtoto mmoja, but alitusurprise na watoto watatu. The same way he is able to surprise you. It doesn't matter the situation that you are going through. Jua ya kwamba Mungu ni mwaminifu, anaweza yote. Yeye husikia maombi na anajibu. Mtumainie, umtumikie na uendelee kuomba. Na we thank everyone mwenye amekuwa pamoja na sisi, our friends, our parents, our siblings, both sides, wherever you are. May God bless you. Anybody mwenye ali-intervene katika maisha yetu during that time, tunawashukuru sana. Tunaweza shindwa kuwataja na majina, but the moment umewatch this video, jua ya kwamba tunakutambua sana, na tunajua ya kwamba hata wewe whatever you are going through, kwa sababu ya kusimama na sisi, hata wewe you will not be the same again. Lazima Mungu atakubariki na atakuonekania. Na kama uko hapo na hujai watch channel yetu, tunajiita Palma Triplet, unaweza enda hapo usubscribe, ulike na ushare, na Mungu atakubariki. Our channel will be all about giving hope to anybody mwenye anasikia ako chini, ako kwa any situation ambayo ako hopeless. Tutakuwa tunaleta many things Mungu akitusaidia ya ku-encourage, na pia we will be sharing our triplets journey venye wanaendelea, ili muone ya kwamba kuna Mungu ambaye hakuna jambo ambayo anashindwa. He is able to do everything. For more contents,
Remember to subscribe to our YouTube channel, Ivf Triplets. Subscribe, like, share, and leave your comment. This video was produced by our producer and our director, Evans Mwaka, for professional broadcasting and event coverage. Get their contact in the description below. See you in the next video. Cheers. More interesting stories and helpful journey life, you do what? Subscribe, like, and don't forget to leave a comment. Yay! Please remember to subscribe this channel, Ivf Triplets. Like, comment, and share.